Hello students, hello. Am I audible? Am I visible? Yes. Hello Hepsi, yes I can see lots of chat. So suddenly some technical issues, okay. So suddenly some technical issues happened. So that is the reason. So now I am audible, yes? Yes, okay, clear. Yes, Hari Prashant. Sorry guys. Yes. Hello Gokul. Guys. Yes. You all are here? Yes, I think I can see everyone. Yeah. Yes, yes. So we can start. So we can start from mechanism of reaction, okay? Hello. Hi Darshini. Yes, I can see everyone now. Hello Darshini. Okay, chill. So is it clear? So we can start from here, okay? Chemical properties of alkanes. So first in halogenation. What is halogenation means? Addition of halogen compounds, okay? Addition of halogen compounds. So that is X2. X2 means Cl2 irkalam, bromine Br2 irkalam, okay? Or any other, okay? So I2 irkalam. So here in presence of light order presence this reaction will happen, okay? This reaction will happen in presence of light. So then what will happen? So hydrogen, here this halogen will replace this hydrogen, okay? This halogen will replace this hydrogen, okay? So I already mentioned that there is 3 steps. Hello guys. So give me some fire, okay? So if you all are here, just give me some fire. So then I can understand, yes, you guys are here. I'm audible, I'm visible. So, yellaru, kyukka. Come on, da. And yellarum kyukka session like pannanum because, like last session la konjam glitch irundhathu. So, yellarum enakku paaka mudiyumla. So, come on, guys. So, yes, Hepsi, Gokul, Darshini, and hello da, hello kyukka, yes, I can see some fire in the chat box. Come on, give me golden hearts. Come on da, kyukka. Hi Dharani, hello. Where is my kids? So come on, kyukka. Yes, I can see live watching, but nobody is replying. Yes. What is your name? Mekala Narasimhan. Nice name. Okay. So, halogenation, we know that it contains 3 steps, okay? 3 mechanisms, 3 different steps, okay? So, first one, Dikshita. Okay, Dikshita. So, first step is initiation, second step is propagation, and third step is termination. Okay, this is actually not necessary, but I will teach you, okay? I will just explain what is initiation, propagation, and termination. So, initiation means halogen bond will form, halogen molecule will form free radicals, okay? Halogen free radicals will form, okay? Okay. So, yes, Dikshita. So, it will form halogen free radicals, okay? X free radicals, here also X free radicals. So, second step, what is second step? So, it is actually chain propagation, okay? Chain propagation step. So, here you can see that so we know that alkyl compound is there, yes. So, this alkyl will form, so simply R and H bond will break and it will form free radicals, okay? It will form free radicals and it's react with halogen molecule and it will form what? HX and
R free radical. In next step, this R free radical react with the X2. Okay. So again, we know that X2 will form X free radical. Okay. X2 means edachu halogen molecule will form its free radical and it will form what? Alkyl halides. Okay, alkyl halides. And next step, termination step. What is termination step? So almost எல்லா reaction நடந்திருக்கும். Some reactants மட்டும்தான் என்ன பாக்கி இருக்கும். Okay, so பாக்கி எல்லாமே reactions எல்லாம் முடிஞ்சிருக்கும். So some reactant you can see. Okay, so that reactants, okay, for example, two alkyl radicals. So this alkyl radical combine to form alkanes. Okay, and halogens. Okay, halogen free radical combines to form X2. Okay, so what in last step, all free radical will combine and it will form a stable molecule. Okay, is it clear? Is it clear? If it is clear, give me some thumbs up in the chat box, guys. Come on, Kyukka, give me some thumbs up in the chat box. I want to see energy. Okay, where is my kids? I want to see energy. Okay, so yes, Versita is here. Yes, I can see. Versita is here. And where is Hepsi? Where is all the students? Where is the other students? Okay, we can start. Okay, we can start. So, in the mechanism, in the reaction, there is some important points. Okay. Hi, Dikshita. Yes, so there is some important points. Okay, so this important, yes, Hari Prashant, very good. Yes, I can see now, students. Okay, so there is some important points. So the first one is radical formation. Okay, radical formation is very important. Okay, radical formation. So here you know, radical, free radical is forming. Okay, that is radical formation. Okay, free radical is forming here. That is actually radical formation. Next, formation of alkyl free radical is, what is RDS? What is RDS? Rate determining step. Okay, formation of alkyl free radical. So where it is forming alkyl free radical, so here this is the rate determining step. Okay, determination rate RDS. Okay, so next, no reagents. Okay, sorry, no rearrangements. Okay, so in a proper rearrangements nadakala. Okay, it's very important. There is no rearrangement. Okay, there is no rearrangement. Okay, there is no rearrangement. There is no rearrangement. Okay, there is no rearrangement. And rate of reaction. Rate of reaction is very important. Rate of reaction for CH order, rate of reaction and tertiary, secondary, then primary. Okay, first tertiary, then secondary and primary. Next, rate of reaction for halogens. Okay, halogens, we know that highly reactive fluorine, then chlorine, then bromine, then iodine. Okay, so next we are moving to maximum amount of Rx is formed in the chain propagation reaction. So chain propagation reaction la enna nadakudhu, maximum Rx is forming. Okay, maximum Rx is forming in chain propagation step. Okay, first in initiation, chain initiation. Second is chain propagation. Yes, tell me your doubt. Chain propagation. And third one is termination. Okay, so maximum number of alkyl halide is forming in chain propagation step. Okay, so next fluorination. What is fluorination means? So if we are using fluorine, okay, so we are just writing X. Yes, so if it is fluorination, it is highly exothermic reaction. So fluorination is actually not possible because it's highly exothermic reaction. Okay, so it will release huge amount of heat. Okay, I am 12th CBSE balance. So you can balance biology and NEET also. Yes, NEET is also important. If you are preparing for, I am preparing NEET. Yes, definitely. Like ninga evlo question, previous questions pannudho. So avlo ungalku ena
it's ரொம்ப easy ஆகும். Okay, so maximum, do maximum number of question. Okay, do maximum number of question. So question பண்ணும்போது தான் உங்களுக்கு ஒரு normally ஒரு question பார்த்தா, okay, ஒரு next new question பார்த்தா, yes, we can apply this method, or we can apply that method, or what is there is some like tricky kind of questions. Okay, so if you are doing lots of questions, then you can easily understand, yes, it is a tricky question, we should use this or we should use that. Okay, so எப்போ உங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் question lots of question ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு ஒரு நியூ கொஸ்டின் பார்க்கும்போது இல்லைன்னா காணும்போது ஏன்னா ஓகே we can use this method இல்லைன்னா we can use that methodனு ஒரு ஃபீல் வரும். ஓகே, ஸோ இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஓகே, இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். Okay, then next chlorination. Next step is chlorination. We just discussed what is fluorination. Okay, fluorination is highly exothermic process. That means it is like it's actually uncontrollable. Okay, it's uncontrollable, so we can't we can't produce Rx. Okay, Rx means Rf through this process. Okay, then we are moving to chlorination. Okay, what is chlorination? If you are treating with the chlorine, okay, if you are treating alkane, if we are treating alkane with chlorine in presence of light, we know that hydrogen replace ஆகும், அங்கே யார் வரும்? hydrogen replace ஆகும், அங்கே யார் வரும்? hydrogenக்கு பதிலா chlorine will form. Okay, so இங்கே கொஞ்சம் important points இருக்கு, நான் already சொல்லி இருக்கு. so important points இருக்கு. 12th physics, chemistry, maths, English, also MCQ partல portion ஓட ஆன்சர்ஸ் ரைட் பண்ணித்தான் பட் பி அடி மாதிரி அக்கா மார்க். ஸோ MCQ part 1 A and B plasmodium B ஆப்ஷனோட ஆன்சர் எடுத்து ரைட் பண்ணி தான். ஓகே, ஸோ MCQ வரும்போதா? ஸோ MCQ வரும்போது நார்மலி லைக் நீங்கள் நார்மலி 12th ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இருக்கிற ஒரு டவுட்டு தான், மேம் MCQ வரும்போது ABC அப்படியே A எழுதுனா போதுமா, இல்லைனா B எழுதுனா போதுமா, இல்லைனா ஆன்சர்ஸ் அப்படியே எடுத்து எழுதணுமா? ஸோ ஐ வில் சே ஆன்சர்ஸ் அப்படியே எடுத்து எழுதணும். பிகாஸ் ஒரு டவுட் வேண்டாம். ஓகே, ஸோ ஆன்சர் எழுதுனா ஒரு சின்ன ஆன்சர் தானே, அவ்வளோ டைம் எடுக்காதுல்ல. ஜஸ்ட் யூ கேன் ரைட் த ஆன்சர், டோன்ட் ரைட் ABC. ஓகே, ஜஸ்ட் ரைட் A. வாட் இஸ் த ஆன்சர்? ஓகே, இஃப் இட் இஸ் electrostatic force, so you can write electrostatic force, or if it is chlorination, you can write chlorination. So write what is the correct answer. Okay, don't write A B C kind of thing. Okay, I will prefer, okay, I will say that just write the answer. Okay, இல்லைனா நீங்கள் AB லைக் மேபி அந்த என்ன எக்ஸாம் ஷீட் பார்க்குற ஃபேக்கல்ட்டிக்கே ஏன்னா இது கன்ஃபியூஷனாக இருக்கும், லைக் ஏபி எல்லாமே பார்க்கும்போது. பட் ஆன்சர் ப்ராப்பராக இருந்தால் அது கொஞ்சம் கூட ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ தேட் இஸ் த ரீசன். ஓகேடா, எஸ். ஸோ குளோரினேஷன், ஸோ குளோரினேஷனில் என்ன ஆரம்பிச்சிருக்கு. ஸோ இஃப் யூ ஆர் ட்ரீட்டிங் வித் குளோரின், ஓகே, இஃப் யூ ஆர் ட்ரீட்டிங் வித் குளோரின், வாட் வில் ஹேப்பன்? ஹைட்ரஜனை ரீப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு அங்கே யார் வரும்? குளோரின் வரும். கைஸ், வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ஸோ ஹியர் rate of secondary, rate of primary and rate of tertiary தான் இது. Okay, listen carefully, this is very important. Okay, rate of primary, rate of secondary, rate of tertiary. so இந்த rate ஓட ratio தான் இது. Okay, rate ஓட ratio தான் இது. so 1:3.8:5. okay, so rate at carbonோட rate. okay, carbonோட rate. so rate of primary, rate of secondary and rate of tertiary, that is 1:3.8:5. clear? so it is very important, ரொம்ப important தான் chlorination-ல. என்ன இது வச்சு previous year questions வந்திருக்கு. okay, இது வச்சு previous year question வந்திருக்கு. so next chlorination வரும்போது, so for example இங்க பாருங்க, so இப்படி ஒரு ரியாக்ஷன் இருக்குது. ஓகே, இப்படி ஒரு ரியாக்ஷன் இருக்குது. ஸோ டெரிஷரி, இட் இஸ் எ டெரிஷரி காம்பவுண்ட். ஸோ ஒரு டெரிஷரி காம்பவுண்டை குளோரின் வச்சு ட்ரீட் பண்ணும்போது என்ன கிடைக்குதுடா?
Okay, so I will answer. Okay, so enna kadikkudu? So normally two type of molecules form பண்ணலாம். Okay, two type of molecules form பண்ணலாம். So இங்க இருந்து, okay, இங்க இருந்து this is actually primary. பிரைமரியில இருந்து ஒன் ஹைட்ரஜனை ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு என்ன வரலாம், அங்க ஒரு குளோரின் வரலாம். ஓகே, பிரைமரியில இருந்து ஹைட்ரஜனை ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு அங்க ஒரு குளோரின் வரலாம். இப்படி இல்லைன்னா என்ன, டெரிஷரி, திஸ் இஸ் டெரிஷரி ஹைட்ரஜன். இங்கே ஒரு டெரிஷரி ஹைட்ரஜன் இருக்கு. இந்த டெரிஷரி ஹைட்ரஜனை ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு லிசன் கேர்ஃபுல்லி அங்கே ஒரு குளோரின் வரலாம். ஓகே, ரெண்டு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. we have two options. so if we are treating a tertiary, என்ன tertiary molecule, okay, so it is a tertiary molecule. so இது ட்ரீட் பண்ணும்போது என்ன வருது, குளோரின் வச்சு ட்ரீட் பண்ணும்போது பிரைமரி ஹைட்ரஜனும் இருக்கு, tertiary hydrogen இருக்கு. there is no secondary hydrogen, primary and tertiary hydrogen is there. so primary hydrogen replace பண்ணிட்டு அங்க யார் வரலாம், குளோரின் வரலாம். இல்லைன்னா செகண்டரி இல்லை, டெரிஷரி தான் இருக்கு. ஸோ டெரிஷரி ஹைட்ரஜனை ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு அங்கே யார் வரலாம், டெரிஷரி கார்பன்ல இருந்து, ஓகே, டெரிஷரி ஹைட்ரஜன் அல்ல, டெரிஷரி கார்பன்ல இருந்து ஹைட்ரஜனை ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு அங்கே யார் வரலாம், குளோரின் வரலாம். ஸோ அப்போ ரொம்ப கன்ஃபியூஷனாக இருக்குது மேம். இதில் எது நார்மலி எதுன்னு கேட்டால் டெரிஷரி இஸ் மோர் ஸ்டேபிள் தான். ஸோ டெரிஷரியில் தான் வரும் அப்படி தான் நினைக்கும்ல. ஸோ வி ஆல் திங்க் லைக் தட். பட் then we will use this equation. At this time we will use this equation. Okay, so equation என்ன, so இதில் ஹைட்ரஜன், நம்பர் ஆஃப் ஹைட்ரஜன், ஓகே, நம்பர் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் வரும்போது நம்பர் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் எவ்வளோ இருக்குது, நம்பர் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் இஸ், ஸோ ப்ரைமரியில் when you consider primary number of hydrogen என்ன, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9. ஓகே, ஸோ இங்கே கன்சிடர் பண்ணால், ஓகே, இந்த கார்பன் கன்சிடர் பண்ணால் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஹைட்ரஜன், ஓகே, டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் எவ்வளோ வருது, ஸோ செகண்டரியில், ப்ரைமரியில், டெரிஷரியில். ஸோ ப்ரைமரியில், ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ப்ரைமரியில் நம்பர் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் எவ்வளோ வருது, ப்ரைமரியில் நம்பர் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் இஸ் 9. ஓகே, ப்ரைமரியில் நம்பர் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் இஸ் 9. கிளியரா ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா? ப்ரைமரியில் எவ்வளோ ஹைட்ரஜன் வருது, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ஓகே, ப்ரைமரியில் இருக்கிற ஹைட்ரஜன்ஸ். ஓகே, பட் இன் கேஸ் ஆஃப் செகண்டரி there is no secondary carbon here. so there is no secondary carbon here. so secondary hydrogen, okay, செகண்டரியில் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ஹைட்ரஜன்ஸ் இருக்கு, just 0. okay, when you consider tertiary, in tertiary how many hydrogens are there, in tertiary how many hydrogens are there, in tertiary how many hydrogens are there, how many hydrogens are there in tertiary, so it is just one. okay, one hydrogen இங்க இருக்கு. okay, so one hydrogen. so நீங்க என்ன பண்ணணும், எந்த molecule stable ன்னு calculate பண்றதுக்காக, wait, I will tell you. so NP into RP, what is NP, number of hydrogen in, okay, number of hydrogen in primary. okay, primaryல எவ்வளோ ஹைட்ரஜன் இருக்கு, 9 ஹைட்ரஜன் இருக்கு, into rate of primary. what is rate of primary, it is just 1. okay, so 9 into 1. okay, 9 into 1. so 9 into 1 is 9 only. yes, 9 only. so next என்ன, secondary தான் இருக்கு. so tertiary, secondary இல்ல, tertiary தான் இருக்கு. so number of tertiary, so number of tertiary hydrogen is 1. okay, 1. so 1 into RT, rate of tertiary carbon. so rate of tertiary carbon is 5. so 1 into 5 is 5. so 5 9 இருக்கு, எந்த நம்பர் high value இருக்கு, so it is 9 only. so this is major. okay, அதனால தான் இது என்ன மேஜரா இருக்கு. okay, this is major compound. clear guys, guys, is it clear da guys, is it clear or not? क्युक्का சொல்லணும். okay, மேம் எக்ஸாம் அப்போ மேம் மார்க்ஸ் போடுங்க இல்லை மேம். ஓகே மேம், I got focused on biology exam. okay, just go. so then we can move to bromination. guys,
க்யூக்கா செஷன் லைக் பண்ணுங்க. ஸோ க்யூக்கா செஷன் லைக் பண்ணுங்க. க்யூக்கா செஷன் லைக் பண்ணுங்க. எல்லாரும் லைக் பண்ணணும். ஓகே, க்யூக்கா செஷன் லைக் பண்ணுங்கடா. வேறு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? ஓகே, க்யூக்கா செஷன் லைக் பண்ணுங்க எல்லாரும். ஓகே, ஸோ இது வரைக்கும் கிளியர் இல்லை? எப்படி மேஜர் ப்ராடக்ட் வருது, எப்படி மைனர் ப்ராடக்ட் வருதுன்னு கிளியர் தானே? எஸ் ஜயான் மேம் ஃபேஸ்க்கு எடா ஒன்றும் அப்ளை பண்ணலடா, என்னோட ஆயில் ஃபேஸ், அதனால ஒன்றும் அப்ளை பண்ணலை. என்னோட ரொம்ப ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீம் ஆயிலி ஃபேஸ், எக்ஸ்ட்ரீம் ஆயிலினஸ். எனக்கும் பிடிக்காது அவ்வளோ, எப்போவும் ஆயிலி 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 ஆயிலி. ஒன்றும் அப்ளை பண்ணலடா. ஓகே, லைக் ஓகே. So then we can move to bromination. Okay, so bromination la eppadi varudhu? Same molecule. Okay, so bromination la but rate difference ah irukku. Okay, rate, primary rate, secondary rate and tertiary rate is different. Okay, primary, secondary and tertiary rate is different. Okay, so when you consider primary rate, okay, it is 1, but secondary rate it is 2. Tertiary rate, it is 1600. Tertiary rate is 1600. So, we can simply say that for bromination, bromination always in a major is tertiary because it's 1600 rate. Rate is 1600 in bromination. So, then what will happen? It always tertiary major ah irukum. Okay, so tertiary always major ah irukum bromination la, but chlorination la solla mudiyadhu primary ah tertiary ah secondary ah, it's depend upon number of hydrogen atom. Okay, it's depend on number of hydrogen atom. Okay, then we are moving iodination. Okay, when you consider iodination, so here bond energy. Okay, bond energy enga irukum? Fluorine ku da maximum bond energy, we know that. After that hydrogen chlorine, adukapram hydrogen bromine, adukapram da hydrogen iodine varudhu. Okay, adukapram da yaar varudhu? Hydrogen and iodine. So it takes place only when oxidizing agent. Okay, so in the reaction enna eppo in the reaction nadakum? So if we are using oxidizing agent, okay, if we are using oxidizing agent like HiO3 and HNO3, if we are using HiO3 and HNO3, then iodination will happen. Okay, then iodination will happen. Clear ada? Clear? If it is clear, give me some thumbs up in the chat box. If it is clear, give me some thumbs up in the chat box. If it is clear, give some thumbs up in the chat box. Come on, Kyukka. Okay, then we are moving to some important points. Okay, so in the reaction in a reaction mechanism thoda konja important points irukku. Hello Versita. So first one, radical reaction involves. So here we know that radicals will form and radical reaction is there now. So and it contains 3 steps: initiation, propagation and termination. And after that, when you consider chlorination is more reactive. Okay, reactive, less selective. Okay, it is more reactive now. Okay, avlo selective la, that means selective, less selective means, so normally நமக்கு சொல்ல முடியாது like என்ன tertiary தான் நடக்கும், primary தான் நடக்கும். It's depend on என்ன, it depend on number of hydrogen. Okay, so it is more reactive, less selective. But in case of bromination, we know that bromination is more selective, tertiary side. Okay, 1600 irukku. What is 1600 there? Rate of tertiary. Okay, rate of tertiary reaction is 1600. That means it is highly selective. Okay, it is highly selective, but you know, it is
highly selective and less reactive. Okay, highly selective, less reactive. For good yield, okay, so for good yield of halogen alkyl halide have to take RH. Okay, yadachu RH in excess. So ninga enna edukano? So if you want high yield for RH, okay, RH oda high yield kadaikanuna, you should take excess amount of RH. Okay, you should take excess amount of RX. Yes, you will get scholarship. So just I will upload a video regarding this. Okay, I will upload a video regarding this. Okay, Janani. Okay, now the research பண்ணிட்டு I will upload a video. Okay, எப்படி கிடைக்கும்னலாம் I will upload a video. Okay, don't worry. Okay, so நான் ரேண்டமாக எனக்கு அப்படி கிடைக்கும்னு கன்ஃபார்மாக சொல்ல முடியாதுல்ல. ஸோ நான் ப்ராப்பராக ரிசர்ச் பண்ணிவிட்டு சொல்கிறேன் ஜனனி. ஓகே, ஸோ அந்த கோட்டாவில் ஸ்பெஷல் இருக்கா, லைக் ஏதாச்சும் ஸ்காலர்ஷிப் இருக்கானெல்லாம் ரிசர்ச் பண்ணிவிட்டு ஐ வில் அப்லோட் ஏ வீடியோ. ஓகே, ஸோ ஓகே, ஐ வில் செக். ஓகே, டோன்ட் வரி ஜனனி. மேம், மை டவுட். ஸோ டெல் மீ வாட் இஸ் யுவர் டவுட்? கிளியராக சொல்லுங்கள் மேம். above said my doubt. Can you say again? Can you say again? I will give you a question, then tell me your doubt, and then I will explain. Okay, so guys, here is the question. So you can write the answer. Okay, you can write the answer. It's JEE means 2025 question. Okay, JEE means 2025 question. Tarun, what is your now doubt? கொஞ்சம் clear சொல்லுங்க மேம். என்ன டவுட் எனக்கு புரியல. அதான் மேம், 1 MCQ. மார்க் 1 MCQ. ஓகே மேம், இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இப்போ okay, so A or B, suppose in the question oda answer we can assume ஏதோ ஒரு ஆன்சர்னா A or B போட்டால் மார்க் கிடைக்குமான்னு நோ, சான்சஸ் கம்மியாக தான் இருக்குது. சிபிஎஸ்சி தராது, சிபிஎஸ்சியில் அப்படி மார்க் கிடைக்காதுடா. A or Bன்னு போட்டால் மார்க் கிடைக்காது. நீ ப்ராப்பராக கரெக்ட் ஆன்சர் தான் எழுதணும், அப்போ தான் மார்க் கிடைக்கும். A or B போட்டால் மார்க் கிடைக்காது. இஃப் யூ டோன்ட் நோ த ஆன்சர், வேணும்னா ஒரு சான்ஸில் அப்படி போடலாம். ஏதாச்சும் லைக் குட் டீச்சராக இருந்தால் ஸோ தே வில் கிவ் யூ மார்க். ஓகே, ஸோ இல்லாமல் நமக்கு சொல்ல முடியாதுல்ல. ரிசல்ட் எப்போ வரும்? சிபிஎஸ்சி ரிசல்ட்டாடா? சிபிஎஸ்சி ரிசல்ட் மார்ச்சில் வரும். மார்ச், ஏப்ரல், மே மார்ச், வாட் ஐ அம் சேயிங், மார்ச், ஏப்ரல், மே வரும். மே வரும். One, A or B, answer A ஓட ரைட் பண்ணி கிளியர் ரைட் பண்ணி தான் மேம். கிளியர் ரைட் பண்ணி தான் மேம். என்னடா எந்த, எனக்கு புரியலை. A or Bயா? புரியலை தருண். என்னன்னு கிளியர் ஆன்சர் எடுத்து ரைட் பண்ணி தான் மேம். கிளியர் ஆன்சர் எடுத்து லைக் ப்ராப்பராக எழுதுனா யூ வில் கெட் மார்க். ஓகேடா, இஃப் யூ ஆர் ரைட்டிங் கரெக்ட் ஆன்சர் யூ வில் கெட் மார்க், நோ வரிஸ். ஓகே, எஸ் ஜித்து எங்கே போயிருக்கு ஜித்து? ஸோ ஒரு டெக்னிக்கல் இஷ்யூ இருந்தது, ஸோ அதனால் சடனாக கட் ஆகிட்டேன். ஓகே, so tell me what is the correct answer. So answer எங்கடா?
So quick-ஆ எல்லாரும் ஆன்சர் சொல்லுங்க. When sec butyl cyclohexane react with bromine in the presence of sunlight, the major product is. Right பண்ணா yes correct அது ஓகே தான்டா. A ஆப்ஷன் ஓட ஆன்சர் கரெக்ட். அதெல்லாம் ரைட் பண்ண தான் மேம். ஓகே அப்போ கரெக்ட். it is okay டா. அது பிரச்சனை இல்லை. You will get mark. Okay. Jittu is saying B. Both is B. Okay, B. So any other answer guys? Any other answer? So we know that. So here sec butyl cyclohexane react with the bromine. Okay. So first we can write sec but. Okay. So what will happen? So I will write here. Okay. So ஏதாச்சும் other answers? Tell me your answers. Only B. ஜித்து மட்டும்தான் ஆன்சருக்கு. பாக்கி யாருக்கும் ஆன்சர் இல்லையா? So tell me what is the correct answer? Jittu, B. Any other answer? And write the reason also. Okay. Okay. So இங்க ப்ராடக்ட் இதுதான் வருது. ஓகே. ஸோ எப்படி வரும்டா? ஓகே. Any other answer? Reason. C. I can see C. Any other answer? Any other answer? Okay. So when sec butyl cyclohexane react with bromine. So cyclohexane, sec butyl. Okay. So react with the bromine. So bromine, it's reacting with bromine. So when you consider bromine, so we know that bromine means it is highly selective, and it is highly selective means enga varunda. So you can see in tertiary. Okay, tertiary. So tertiary enga irukku? Tertiary inga dhaan irukku. Okay, so bromine ஓடது பார்க்கும்போது எங்கன bromination எங்க இருக்கு? Bromination. So bromination is always tertiary major-ஆ இருக்கும். Because tertiary rate என்ன 1600 வருது. Okay, 1600 வருது. Okay, 1600 வருது. So where is question? Okay, 1600 வருது. Okay, 1600 வருது. So tertiary, இது ஒரு tertiary தான். Okay, இது ஒரு tertiary வருது. பார்க்க முடியுதா? இது ஒரு டெர்ஷரி தான். இங்கேயும் ஒரு டெர்ஷரி இருக்கு. அப்போ என்ன பண்ணும்? இங்கேயும் ஒரு டெர்ஷரி இருக்கு, இங்கேயும் ஒரு டெர்ஷரி இருக்கு. அப்போ என்ன பண்ணும்? ஸோ ரெண்டுமே டெர்ஷரி தான். இதுவும் டெர்ஷரி தான், இதுவும் டெர்ஷரி தான். ஸோ தென் வி ஷுட் செக் ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன். ஓகே, ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் செக் பண்ணலாம். ஸோ இங்கே எவ்வளோ ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் இருக்குது? 1 2 3 அண்ட் இங்கே 1 2 அண்ட் இங்கே 1. ஓகே, இங்கே எவ்வளோ ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் இருக்குது? 1 2 1 2. ஸோ டோட்டல் ஐ வில் total I will use some other color. Okay, so total 1 2 1 2, inga 1 2 3, inga 1. Okay, so total 6 alpha hydrogen. Okay, inga total 6 alpha hydrogen irukku inga. So when you consider this, okay, if you consider this point, okay, in the point la evlo alpha hydrogen irukku? 1 2 3 4 5
So 5 alpha hydrogen irukku in the point la, okay, in the point la 5 alpha hydrogen, in the point la 6 alpha hydrogen. Alpha hydrogen is more means it's more stable, okay. So appa enga varum bromine, so simple ah sollalam inga thaan bromine varum. So correct answer enna varum, inga bromine varum illa. So answer enna ma'am? Drink water ma'am. Yeah, I will drink water. B. So B answer inga. Yes, correct answer is B only. B is the correct answer. It is JEE Mains 2025 question. Okay, JEE Mains question. Okay, it's JEE Mains question. Correct answer is B only. I think Jittu gave the correct answer first. I will write Jittu. So Jittu and Hariprasad. Okay. No, I don't eat lunch. Next, Hari Prasad. Yes, Hari Prasad. Yes, then we can move to next question. So the next question is here. So I will give you timer also. Okay, I will give you time. Yes, come on, do it fast. Quick pannunga. It is a easy question. Arrange the halogen, fluorine, chlorine, bromine, iodine, and they are increasing reactivity with alkane. Increasing reactivity with alkane. Yes. Romba easy question da. Easy question da. No doubt. Everyone is saying C only. Okay. Arrange the halogen, fluorine, chlorine, bromine, iodine in their increasing reactivity with alkane. So everyone is saying C. Yes, time up. Yes, time up. Yeah. Increasing order. Reactivity order increasing order than ketirukku. So we know that fluorine is more reactive. Adukaprom, then after chlorine, then bromine, then iodine. So what is the correct answer? Correct answer is A only. Okay, A. Fluorine, chlorine, bromine, iodine. Yes. Fluorine is more reactive. Okay, fluorine is more reactive. Okay. So we know that halogen is iodine is a good living group. Okay, good living group. Okay. So it's a good living group. We already discussed about bond energy and rate of reaction regarding iodine, fluorine, chlorine, bromine, iodine, everything. Okay. So then we are discussing about combustion. Okay. We are moving to combustion topic. Okay. What does combustion means? So we know that if something is reacting with oxygen, that is actually combustion. Okay. That is actually combustion. So the general equation of hydrocarbons. Okay. It's general equation for hydrocarbon combustion. Okay. So for example, if you consider CXHY plus YX plus Y by 4 O2 gives XCO2 plus Y by 2 H2O. So, this is hydrocarbons oda general combustion formula. Okay, hydrocarbons oda, not alkane, alkyne. It's for overall hydrocarbons. Okay, it's for overall hydrocarbons. Then I will give you a question, guys. Are you ready for a question? Okay. So, okay. Which of the following reaction of methane is incomplete combustion? Incomplete combustion of methane. Incomplete combustion of methane.
So tell me, what is the correct answer? Which of the following reaction of methane is incomplete combustion? Incomplete combustion. Is are saying C. Okay. And why? What is the reason? What is the reason why C is the correct answer? I think it is C. Okay. And Varshita, yes, Varshita and Hari Prasant is saying C. Yes. So here you can see that, for this first option, it's a controlled combustion. Okay. Controlled combustion in presence of catalyst. Okay. It's a controlled combustion. And this is also controlled combustion. Okay. Carbon black is formed. Okay. So here also it is also controlled combustion. Okay, it is also controlled combustion. When you consider this reaction, here CO2 is forming and H2 is forming, that means it's a complete combustion. And here it is carbon is forming. Okay, here it is carbon is forming. So the correct answer is option C only. It is incomplete combustion. Okay, yes. Okay, so then we are moving to next question. So the next question is here. I will give you 2 minutes for this question, okay? But I need answer. Insufficient amount of oxygen. Yes, yes. Very good. Come on, what is the product of this reaction? So, எல்லாரும் QCA session like பண்ணுங்க. Insufficient amount of oxygen. Come on, QCA, what is the answer? Come on now. So 28 second more, 25 second more, 20 second more. Come on, QCA. It's very easy question. Avlo difficult illa. Time up. Okay. So I will write. No answer. இதோட answer யாருக்கும் தெரியலையாடா? Varshita, Hariprasad. So how much volume of oxygen will be needed for complete combustion of 10 liter of ethane? Okay. So we can consider ethane. This is ethane. This is ethane. C2H6 is reacting with oxygen. We don't know. So what we will get? We know that carbon dioxide and water. So I am writing CO2 and water. Okay. So how many volume of 10 liter? Okay. So here first we can balance this equation. So if you consider how much volume of oxygen will be needed for complete combustion of 10 liter of ethane. So ethane and inga carbon, 2 carbon irukku, inga 2 carbon, hydrogen 6, hydrogen inga 2, 6 agumbodhu
6 ஆகும்போது ஹைட்ரஜன் 6 ஆகும்போது இங்கே 3 போதும். ஸோ ஆக்சிஜன் எவ்வளோ வேணும்? ஸோ ஆக்சிஜன் இங்கே 2 இருக்குது, அங்கே 4 + 3 7 இருக்குது. ஓகே 7 ஆக்சிஜன் இருக்குது, இங்கே 2 தான் இருக்குது. ஓகே இங்கே 2 அண்ட் அங்கே 7 இருக்குது. ஸோ இங்கே என்ன பண்ணணும்? ஸோ சிம்பிள் 7 ஆல்ரெடி 7/2 பண்ணால் போதும்ல, 7/2 ஆக்சிஜன். ஸோ 1 okay, so let's assume 1 mole. Okay, let's assume 1 mole of ethane complete combustion நடக்கணும்னா என்ன 7/2 oxygen வேணும். ஓகே 1 mole complete combustion நடக்கணும்னா 7/2 oxygen வேணும். I can see some answers here. So அப்போ இங்க என்ன 10C2 okay 10 தான் வருதுல்ல. ஸோ 10 combustion of 10 liter ethane. okay so 10 liter ethane complete combustionக்கு எவ்வளோ ஆக்சிஜன் வேணும்? சிம்பிள் 10 into 10 into 7/2. ஸோ 10 into 7/2 எவ்வளோ வரும்? 10 into 7/2 எவ்வளோ வருடா? 70/2 35. So correct answer is option B. Yes. So yes, correct answer is 35. Okay, clear illa? Yes. So இது நீங்க ஃபர்ஸ்ட் சொல்லல, நான் தான் ஃபர்ஸ்ட் சொல்லியிருக்கு. எல்லா ஸ்டெப்பும் நான் சொல்லியிருக்கு. அதுக்கு முன்னாடி யாரோ சொல்லியிருக்கு, ஹரிபிரசாத் சொல்லியிருக்கு. பீனு ஹரிபிரசாத் and ஹரிபிரசாத். Okay, ஹரிபிரசாத். Okay, I will write your name. ஓகே கிளியர் இல்லை? ஸோ ரொம்ப சிம்பிளான கொஸ்டின். இதுவும் ஒரு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் தான். ஓகே இதுவும் ஒரு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் தான். நெக்ஸ்ட் we are discussing about controlled oxidation. okay controlled oxidation in presence of different reagent. okay different reagent. so it's a controlled oxidation. first என்ன copper 523 Kelvin and 1000 atm pressure react பண்ணும்போது என்ன கிடைக்குது? ஆல்கஹால் கிடைக்குது. ஓகே ஆல்கஹால் கிடைக்குது. ஸோ அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு சேம் ரியாக்ஷன் கண்ட்ரோல். இங்கே ரியேஜன் சேஞ்ச் ஆகுது. ஓகே இதுவும் கண்ட்ரோல்டு ஆக்சிடேஷன் தான். இங்கே என்ன MO2O3. ஓகே ஸோ மாலிப்டினம் ஆக்சைடு தான். அண்ட் ஹீட் பண்ணும்போது இங்கேயும் ஹீட் பண்ணும்போது என்ன கிடைக்குது? மெத்தனால் கிடைக்குது. ஓகே ஆல்டிஹைடு. ஓகே மெத்தனால் அண்ட் வாட்டர் கிடைக்குது. நெக்ஸ்ட் ரியாக்ஷன். ஸோ நெக்ஸ்ட் ரியாக்ஷனில் என்ன CH3COOMn. ஓகே மேங்கனஸோட சால்ட். ஓகே ஸோ கார்பாக்சிலிக்கோட சால்ட். ஓகே ஸோ அப்போ என்ன கிடைக்குது? எத்தனாயிக் ஆசிட் கிடைக்குது. ஓகே ஸோ சால்ட் ஆஃப் கார்பாக்சிலிக் ஆசிட். ஓகே இங்கே மேங்கனஸ் சால்ட் ஆஃப் கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் தான் இருக்குது. ஹீட் பண்ணும்போது என்ன கிடைக்குது? எத்தனாயிக் ஆசிட். இங்கே ஆசிட் கிடைக்குது, இங்கே ஆல்டிஹைட் அண்ட் இங்கே ஆல்கஹால். ஓகே reagent important தான். Then I will give you a question. Guys, are you ready for a question? Guys, are you ready for a question? Guys, are you ready for a question? क्युक्का சொல்லணும். நீங்க ரெடினா I will give you a question. Okay, I will give you a question. So here is the question. Okay, okay, I will give you timer. Okay, do it quickly. 35 liter clear ma'am. Okay, எல்லாரும் க்யூக்கா செஷன் லைக் பண்ணுங்க. and it is very important session. hydrocarbons ஏன்னா ஆர்கானிக்கோட இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர்ஸ். ஓகே பேஸ் சாப்டர் ஜியோசி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இம்பார்ட்டண்டான ஒரு சாப்டர் தான் என்ன ஹைட்ரோகார்பன்ஸ். ஓகே ஹைட்ரோகார்பன்ஸ். ஸோ ஹைட்ரோகார்பன்ஸோட ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின்ஸ் தான், என்ன ரிப்பீட்டட் ரியாக்ஷன்ஸ் தான். லைக் சம் அதர் சாப்டர்ஸ்லேயும் இருக்குது. ஓகே சம் அதர் சாப்டர்ஸ்லேயும் சேம் ரிப்பீட்டட் ரியாக்ஷன்ஸ் இருக்குது. ஓகே வாட் இஸ் த கொஸ்டின்? 25 seconds more. Some oxidation reaction of methane given below. Which of them is controlled oxidation reaction? Yes.
Yeah, it's very easy. Very easy, okay? It's very easy question. So tell me, what is the correct answer? Option D, option D, option D. Yes. Okay, time up. So, controlled oxidation reaction means it should contain a reagent. Okay, it should have a reagent. Okay, it should have a reagent. It should have a reagent. So, inga reagent yaru? Oh, ennachu board ku? What happened, guys? Board got stuck. So yes, you actually correct answer Anna. I already mentioned that. So controlled reaction means it should contain what? Reagents. Okay, it should contain reagent. So the correct answer is B and C. Okay, both B and C is the correct answer. ஐயோடா என்னாச்சு ஃபர்ஸ்ட் டெக்னிக்கல் glitch இப்போ இது board is not working now. Okay guys, I will give you lunch break. Okay, I will give you lunch break. ஒரு எவ்வளோ lunch break, எவ்வளோ டைம் lunch break வேணும் உங்களுக்கு? எவ்வளோ டைம் lunch break வேணும் உங்களுக்கு? ஸோ குயிக்காக சொல்லுங்கள். what is time now? It's 2 o'clock. ஸோ ஒரு 25 minutes போதும்ல, ஒரு 25 minutes போதும்ல lunch break. ஸோ எல்லாரும் குயிக்காக செஷன் லைக் பண்ணுங்கள். So, எல்லாரும் குயிக்கா session like பண்ணுங்க. And I will give you 20 minutes lunch break. So, now time is 2 o'clock. So, you should come back at 2:30. Okay. So, எல்லாரும் போய் சாப்பிட்டு. Okay. So, yes. Okay guys. I will give you 20 minutes lunch break. Just go and have food. Okay. Yes, correct answer is D only. Yes, D is the correct answer. Da. Correct answer D only. Both B and C, because it's controlled reaction means it should contain reagents. Okay, it should contain reagents. Yes. So, bye. So, sharp enna 1. So, you should resume at, I will timer. Okay. Okay, போய் சாப்பிட்டு வாங்க. எல்லாரும் போய் சாப்பிட்டு வாங்க. And we have like targets.
Okay, எவ்வளோ லைக் ஆயிடுச்சு. So like target is 50. Okay.
Hello. Hello, hello. You missed it. Okay. Okay. You didn't get notification. Okay. So we can start now. Don't worry. So our target was 50k likes. 50k likes ಆಯ್ತಾ? 50k likes ಆಯ್ತಾ? 36. Okay. ஓகேடா. ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? எல்லாரும் இருக்குங்க. ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ஓகே. ஹலோ சாப்பிடலாடா. செஷனுக்கு அப்புறம் தான் சாப்பிடணும். ஓகே. ஸோ எல்லாரும் நீங்கள் சாப்பிட்டாச்சா? நீங்கள் சாப்பிட்டாச்சாடா? இல்லைடா நான் சாப்பிடலை. நீங்கள் சாப்பிட்டாச்சா? மேக்ஸ் பிளாங்க் முடிச்சுட்டு சாப்பிட்டீங்களா? இது செஷன் முடிச்சதுக்கப்புறம் ஐ வில் ஈட். ஸோ என்ன சாப்பாடு ஸ்பெஷல் என்ன இருக்குது? சாம்பார், தயிர் சாதம். என்ன ஸ்பெஷல்? ஸோ என்ன லஞ்சுக்கு என்ன ஸ்பெஷல் இருக்குது? லஞ்சுக்கு என்ன ஸ்பெஷல் இருக்குடா? என்ன ஸ்பெஷல்? நத்திங் ஸ்பெஷல். சேம் சாம்பார் மேம். சேம் சாம்பார். மோர் குழம்பு. ஓஹோ. சென்ட் பண்ணட்டுமா? எஸ் எனக்கு சென்ட் பண்ணு. எனக்கு ஒரு சாம்பார் எல்லாம் வேணும். ஐ லைக் சாம்பார். சாம்பாரும் சிக்கன் பொரிச்சதும், சிக்கன் ஃப்ரை, நைஸ் காம்போ. இல்லைன்னா ஃபிஷ் ஃப்ரை, சாம்பார். I have my maths exam, so I am unable to attend today's class by ma'am. Okay, when you have class, when you have exam da? பிரியாணியும் செம்ம தான். பிரியாணியும் வேறு லெவல். எனக்கு இப்போ பசிக்குது. ஓகே எல்லாரும் போட்டும். ஓகே பசிக்குது. ஓகே, next we are discussing isomerization. Okay, isomerization means in presence of anhydrous aluminum chloride and HCl ஓட presence-ல என்ன ஒரு செயினை ட்ரீட் பண்ணும்போது என்ன நடக்கும்? அதில் பிரான்ச்சஸ் ஃபார்ம் ஆகும். ஓகே, செயினை ட்ரீட் பண்ணும்போது அதில் பிரான்ச்சஸ் ஃபார்ம் ஆகும். அவ்வளோதான். ஓகே, தென் I will give you a question. Okay, I will give you a question. Guys, are you ready for a question? Oh, tomorrow you have exam. All the best for your exam, Manju. எனக்கு செஷன் எடுக்கும்போது இன்பிட்வீனில் சாப்பிட முடியாது, ஒரு மூட் கிடைக்காது. ஸோ தென் ஐ வில் கிவ் யூ கொஸ்டின் டா. ஸோ ஹியர் இஸ் த கொஸ்டின். ஸோ ஐ வில் கிவ் யூ டைமர் ஆல்சோ. டைமர்.
1 minute. So quick ah ellarum answer solunga. So what is the answer? Isomerization. Aluminium anhydride, aluminium chloride and HCl ஓட presence treat பண்ணும்போது that is isomerization. Okay. Here it is also isomerization. You should find the major product. Same number of carbons தான் இருக்கும், but என்ன branch form ஆகும். Okay, branches form ஆகும். Branch form ஆகும். Option A, option A, option A. Option A ல எங்கடா branch இருக்கு? Option A ல எங்க branch இருக்கு? Pramika, option A ல எங்க branch இருக்குடா? C, yes, time up. Yes. Correct answer C தான் வருது. Okay, C தான் correct answer வருது. அதுக்கு reason என்ன? CH3 CH2 4 times, so total 6. Okay, including this carbon, so total 6 carbon chain. Okay, so 6 carbon should be there, but branch will form. Okay, அதுதான் isomerization. Okay, so இங்க 1 2 இந்த கார்பன்ல பிரான்ச் இருக்கு and அதுக்கப்புறம் செயின் போகுது. இங்க பிரான்ச்சே இல்லை, இங்கேயும் பிரான்ச்சே இல்லை, இங்க தேவையே இல்லை. ஓகே, so clear. So correct answer is C only. You give the correct answer first. Hari Prasad. Okay, very good, Hari Prasad. Okay, nice. And Hari Prasad and Vimala. Okay, Vimala. Vimala, what is your real name? Is it Vimala? Then I will give you next aromatization. What does aromatization means? We are making benzene ring or benzene like substituted compounds. Okay, so using chain. Okay, so inga aromatization la what is the reagent? What is the reagent? Cr2O3 or MO2O3 or V2O5. Okay, so oxides tha. Okay, chromium oxide, molybdenum oxide, vanadium oxide. Okay, idhula yarachu oral plus ena aluminium oxide. Okay, Al2O3. So again treat பண்ணும்போது என்ன அதில இருந்து பென்சீன் கிடைக்கும். Clear? Then next one same benzene தான், but இங்க 1 2 3 4 5 6 7 1 branch இருக்கு. ஓகே, 6 செயின் இருக்கு, செயின் மேல branch இருக்கு. அப்போ என்ன ப்ராடக்ட் வருது? பென்சீன் வருது. பென்சீன் மேல branch இருக்கு. ஓகே, toluene ஃபார்ம் ஆகுது. ஓகே, toluene ஃபார்ம் ஆகுது. Clear? So, this is aromatization. Then I will give you a question from JE 2021 oda question da. So, ellarum paathu answer pannunga. It is very easy. Okay. Your time starts now. Kyukka. Identify A in the given chemical reaction. Ten to 20 atm pressure. Okay, 10 to 20 atm pressure.
Okay. So, romba easy questions. So, tell me, I can see answers. Yes. You give the correct answer first. Hariprasant and Pramika is saying A. Toluene. Dakshita is saying toluene. So yes, it is very easy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbon. Okay, so one branch is there. So correct answer is A only. Now only we discuss the same question. Okay, so just consider reagent is very important. Okay, reagent is very important. So who gave the correct answer first? So I will write their name. Okay, I think who gave the correct answer? Hariprasad and Pramika. So I will write here. Prasant and Pramika. Okay, correct. Then we are moving to reaction with the steam. So what will happen if alkane is reacting with the steam? Okay, so we will get carbon monoxide and hydrogen. Okay, carbon monoxide and hydrogen. So இது ரொம்ப சிம்பிளான reaction தான், just in the reaction படிச்சா போதும். Okay, mechanism is not necessary. Okay, then next is pyrolysis. What is pyrolysis? In absence of air, okay, we are heating. Okay, in absence of air we are treating. Here it is alkanes. Okay, we are treating alkanes in absence of air. Air oda absence la we are treating alkanes. So alkanes, like alkane in the sense like long carbon chains. Okay, we are treating long carbon chain, heating long carbon chain. Then what will happen? It will break. Okay, it will break and it will form small carbon or less number carbon chains. Okay, so here you can see C6H14. So if we heat C6H14, we will get C6H12O2. Okay, alkene will form. So, and if it is heated, so we will get C4H8 plus C2H6. Okay, different type of molecules are break agum. Okay, so a big carbon chain will break into smaller carbon chains. Okay, smaller carbon chains. That is actually pyrolysis. Okay, so in absence of air. Okay, in absence of air we are strong heating. Okay, we are giving strong heat. So next method of preparation of alkenes. So we finished alkanes. So now we are moving to alkenes. So alkene means it should contain double bond. Okay, it should contain double bond. So first preparation is from alkynes. Okay, triple bond la irundhe we are breaking one bond, so it will form double bond. Okay, so here you can see that from alkynes. Okay, from alkynes. So first one is cis alkene. Okay, so cis alkene la we are using reagent. Okay, the reagent is hydrogen and PDBaSO4. Okay, or PD carbon. Okay, PD carbon. So this palladium and BaSO4 reagent is actually called Linder's catalyst. Okay, this is actually Linder's catalyst. Okay, Linder's catalyst. This is Linder's catalyst. So inge enna reaction nadakum? Simple reaction da, avlo complicated reaction illa. So double bond, triple bond irukra Rosenman reagent. Okay, so yes, so what will happen? Triple bond will break. Okay, so triple bond will break and hydrogen will come here, one hydrogen will come here. What will get? Double bond. So it is cis. Okay, what is cis? Do you remember what is cis? Cis means same side la carbons irukku. Okay, same side la hydrogens. Okay, same carbon la hydrogens. So in the group same side la vandalum we will say cis. Okay, trans means opposite side. Okay, so it is cis. Okay, yes. Yes, we can use different. Okay, here you can see different reagents irukku. Okay, different reagents irukku. Okay, so next enna? So next இது clear illa? So different reagents irukku. Reagent is very important. Okay, reagent is very important.
So next ஒரு reaction, same reaction தான் we are treating. So என்ன நடக்குது, cisல carbon form ஆகுது and trans, இது cis கிடைச்சிருக்கு. So we need trans. Okay, trans means the opposite side la branches இருக்கணும். Okay, so same branches in opposite side. Okay, same branch in different side or opposite side. So here you can see that, so this bond will break, hydrogen will come here and என்ன double bond மாறும். இங்க என்ன form ஆகும், trans will form. So இங்க என்ன reagent use பண்ணணும், so here we are using sodium or lithium. Okay, sodium or lithium and liquid ammonia is also using. Okay, in presence of liquid, okay, in presence of liquid ammonia we are using sodium or lithium. Okay, not necessary sodium and lithium, sodium or lithium we are using. So we will get trans. Trans mean opposite side la. Okay, same group in opposite sides. Okay, we will get trans alkenes. Okay, so next it is a question, I think. In the given reaction, identify A and B. Okay, you should identify A and B. What is A, what is B? What is A, what is B? Okay, this is the question. Okay, same question. So in the given reaction, identify A and B. In the given reaction, you can identify A and B. So I will give you 2 minutes. Come on. Okay, so I can see lots of answers. Very good, very good. So yes, time up. I think I will explain. Yes. Oh, it's very simple. Yes. So yes da, inga reaction eppadi nadakudhu, reaction eppadi nadakudhu. So hydrogen is reacting with A. Okay, we don't know A. So in presence of palladium and carbon. So palladium and carbon means it is simple last reaction. Okay, last reaction. Okay, so last reaction la dhaan palladium, that means from alkyl la irundhu enna form agudhu, double bond. Okay, alkyl la irundhu double bond form aganuna we can use palladium and carbon. Okay, so we can use palladium and carbon, we can use Linder's reagent. Okay, so different reagent already anga solli irundhathu. Okay, so next step la appo inga enna form aayirukku, 1 2 3 4 5 carbon vandirukku, that means pent. Okay, pent carbon vandirukku and 2 la enna irukku, double bond irukku. Okay, second carbon mala least number of carbon mala we are considering double bond. So what will happen, so in second carbon is contain double bond. So here we can assume triple bond is there. Okay, when you consider A. Okay, A triple bond is there, meth eth proper but pend ene, so 2 pentene. So correct answer inga 2 pentene irukku and ingiyum 2 pentene irukku. Option B and C we can cut. Okay, option B and C we can cut. Option B and C we can cut. So here option B and C we can cut. No, option B and D we can cut. A and C is there. So next question, Anna. So next question, it's triple bond. So it's treating with sodium and liquid ammonia. So sodium and liquid ammonia means what we will get? It is very simple.
trans. Okay, we will get trans. So trans 1 and idhula trans. Yes, this is the correct answer. Correct answer is option A only. Okay, option A is the correct answer. Okay, option A is correct answer. Option A is correct answer. Clear? Clear? Everybody varudane clear? Yes, Jitun give the correct answer, so I will write their names. Okay, who gave the correct answer first? I think Jitun, Jitu, and Hariprashant. Hariprashant and Pramika. Yes. Very good, guys. Yes. Then we can move to next question. Not next question, next concept we can cover. Okay. So next concept is, so here you can see from alkyl halide. We are preparing alkenes from alkyl halides. Okay. From alkyl halides we are preparing alkenes. So this is a E2 elimination. Okay. E2 elimination, and so E2 elimination, and it is dehydrohalogenation. What is dehydrohalogenation means? Tell me, what is dehydrohalogenation? Everyone, what is dehydrohalogenation? Tell me in the chat box. Tell me in the chat box, what is dehydrohalogenation? 𝐂𝐴, what is dehydro? From the name, it's very easy. I already told that. D means, in chemistry, D means removal. Yes, removal of halogen group. Okay, removal of dehydrohalogenation. Listen, guys. Dehydrohalogenation. Okay, it is dehydrohalogenation. Dehydrohalogenation means removal of hydrogen and halogen. Okay, removal of hydrogen, removal of HX. Okay, that is HX. Okay, not halogen. So hydrogen and halogen. Okay, clear? So we are considering a alkyl halide. This is alkyl halide. So alkyl halide is reacting with a base. Okay, this is base B minus. Okay, base B minus. So here you can see base will attack hydrogen first. That base will attack hydrogen. Base in the sense, I will tell you, OH minus. Okay, so OH minus, I will write here OH minus. So if you consider, okay, if you consider, yes, OH minus will attack halogen first. No, it will not happen, because we know that halogen contain what? Lone pair. Okay, halogen contain lone pair, and OH minus also contain lone pair. So high steric hindrance. Okay, high repulsion. So it will attack hydrogen first. Okay, OH minus will attack hydrogen first. Okay, so let's see. So here same bond. Okay, same CC, and here also you can see this bond is partially breaking. Okay, if OH minus is attack hydrogen or attach hydrogen, so what will happen da? So this bond will become partial bond. Okay, and here also, this also, it will also form partial bond. It will also form partial bond. Here also this double bond will form partial bond. So this is bond breaking. BB means bond breaking. This bond will break. This bond will break. But here this double bond will form. Okay. BF means double bond is forming. Okay. BF means double bond is forming. So then what is the next? Okay. So B and B means da. I will tell you. B means we can consider OH minus. Okay. OH minus and H plus will eliminate. Okay, so that means water will eliminate. Here water will eliminate. Okay, so in next step what will happen? So this halogen will also eliminate. Halogen will also eliminate, and it will form double bond. Clear? Hello Surya Suresh, clear? Hey, my name is also Aswathi Suresh. My name is Aswathi Suresh. Here I can see Surya Suresh. KL H2. Okay, KCl H2O. Okay, KCl H2O. Okay, if you are considering Cl,
Okay, KCl H2O. Okay, yes. Okay, clear illa, idu varaikum clear illa. If you have any doubt in this mechanism, because this mechanism is important, okay, this mechanism is important. So if you have any doubt in this mechanism, just ask me, okay. So ask me the doubt, okay. So do you have any doubt, guys? Do you have any doubt from this mechanism? From this mechanism, do you have any doubt? Yanada Ramesh. I hope it's clear. Then in the mechanism konja important points we are going to discuss. Okay. So we are discussing some important points from this mechanism. Okay. First one is here there is no intermediate is forming. Okay. There is no. So bond breaking and bond making, or bond breaking and bond formation is at simultaneously it's happening. Okay, it's simultaneously happening. There is no intermediates. Okay, there is intermediate means like carbocation, carbanion, carbon free radical, nothing, no intermediates. So here transition state, it is a transition state, it's not intermediate. Okay, it is a transition state. Simultaneously bond forming and simultaneously bond breaking is happening here. There is no intermediate. Okay, so only transition state. Okay, only transition state are there. Next, all 5 atoms involved in TS are in the same plane. So inga irukra ella 5 hydrogens, okay, inga irukra, okay. So all 5, okay, all 5 atoms should be in similar plane or in same plane. Okay, so all atoms should be in same plane. Okay, next one, rate of reaction with respect to Rx. So we know that here Ri is, when you consider I group, okay, iodine is the size of iodine is like huge, so size is bigger size, so that means it will easily leave. Okay, it will easily leave because of the size. So iodine, bromine, chlorine, fluorine. Okay, rate of reaction with respect to Rx. Okay, then next, rate of reaction with respect to Rx. That means rate of reaction is directly proportional to stability of alkene. So stability of alkene consider பண்ணும்போது first you should consider resonance. Resonance irukka illiyana first consider பண்ணணும். If resonance is not there means then you can check hyperconjugation, R for resonance. Okay, resonance. And H for, what is H? H for hyperconjugation. Hyperconjugation. Clear? So R for resonance and H for hyperconjugation. Clear? I hope it's clear. So rate of reaction with respect to Rx is directly proportional to stability of alkene. So stability of alkene consider பண்ணும்போது you should consider first resonance, then you can consider hyperconjugation. Then next point is more stable alkene is major product. So I already mentioned that. So stability first you should check resonance and then hyperconjugation. So more stable alkene will form as a major product. Then next, anti-elimination will happen. I will tell you what is anti-elimination. Okay, and ROR, rate of reaction is equal to, in the rate of reaction in the step K is equal to Rx into concentration of Bi. So this is the rate reaction. Okay, in the step the rate of reaction calculate பண்றதுக்கான step. Okay, that intermediate or that transition state. Okay, that transition state is actually rate determining step. Okay, so rate of reaction, where you can find the rate of reaction. Okay, then we are moving to next question. I think you all are ready for the next question. No. So we will discuss one more point. Okay, we will discuss one more point. Okay, we will discuss one more point. So listen here. In case of alkyl base, what is alkyl base means? Sorry, not alkyl base, bulky base. Okay, in case of bulky base,
So bulky base na ennada? So primary alkoxide is not a bulky base. So when you consider secondary alkoxide, that is also not bulky base. Tertiary alkoxide is actually bulky base, okay? So bulky base, so we know that. So in case of bulky base, less hindered. So we know that steric, so tertiary alkoxide means steric hindrance is high, okay? So when you consider less hindered, beta hydrogen will decide major product. In case of bulky base, if you are using bulky base, what is bulky base? That is tertiary alkoxides are bulky base, okay? So the major product will be beta hydrogen decide, okay? So here beta hydrogen will decide the major product, okay? Beta hydrogen will decide the major product. Then we can do one example, okay? Here you can see one example. Yes. If you consider this one, so this is the alpha carbon. Yes, alpha carbon is there, okay? Alpha carbon is there. So this is the beta carbon and this is beta carbon. Near to alpha carbon, that is beta carbon, okay? So here we are considering C3O minus Na plus, okay? Here it is C3O. C3O means it is not a bulky alkoxide, okay? It is not a bulky alkoxide. Then the major product will be, there is two products, okay? So major product ibdium varla illana ibdium varla. Major product we should find, okay? So product ene ipdi, so alpha beta double bond varla. So here we can form a double bond, or else here also form one double bond, okay? So you can see the major product here and here. So which one is a major product? How we can decide? Just calculate number of alpha hydrogen. So just calculate number of alpha hydrogen. So here when you consider this is the alpha carbon, 1, 2, 3. 3 alpha hydrogen is there here, and this is the another alpha carbon. So total 6 alpha hydrogen is there, okay? Here 6 alpha hydrogen is there. When you consider this, okay, this molecule, this compound, and this is the alpha carbon, okay? This is the alpha carbon. So alpha hydrogen is, so not 3, it is 2 only. Hydrogen is 2. So 2 alpha hydrogen. So 2 alpha hydrogen and 6 alpha hydrogen. Which is more stable? Which is more stable? It contains 6 alpha hydrogen. So 6 alpha hydrogen means number of alpha hydrogen increases. Stability of alkene will increases. So it will become major product. Okay da? It will become major product. Okay, clear? Then we can move to next one. Suppose here I just use a primary alkoxide. Now I am going to use tertiary alkoxide. What is tertiary alkoxide? That is a bulky base, okay? Bulky base means, I already mentioned that. So bulky base, less hindered beta hydrogen will decide the major product. So let's see. So this is a bulky, what? Bulky alkoxide base. So if treated with this, so we know that this is alpha. So the here and here will form double bonds. So I am just writing here and there double bond. So which one is less hindered? Less hindered hydrogen, which contain less hindered beta hydrogen. Consider. So this one, okay, this one is, how many hydrogen are there? So when you consider this one, so here also there is a group, here is also group. So it is bulky group and it is more hindered hydrogen. Okay, it is more hindered hydrogen. Number of hydrogen is more, so it's more hindered hydrogen. When you consider here, okay, when you consider here, it is less hindered hydrogen. Okay, number of hydrogen is less. So abdiyada. So inga enna irukku, number of hydrogen less ah irukku, so it is less hindered hydrogen. Okay, clear ada? Ipo clear ah? Tamil Nadu da irukilla. Zoro Tamil Nadu da irukilla. Tamil illalla,
Tamil Nadu தானே, தமிழ் இல்லைல்ல. So then we are moving to next point. Okay da, we are discussing next point. என்னடா next point எது? So proper கேளுங்க. Next point, in case of RF, okay, RF தான் இருக்கு. So RF, okay, more stable. இது வரைக்கும் நாம சொன்னது நார்மலி பாக்கி எல்லா காம்பவுண்ட்ஸும் ஓகே தான். ஓகே, குளோரினா இருக்கலாம், ஓகே, குளோரினா இருக்கலாம், இல்லைனா புரோமினா இருக்கலாம், ஓகே, அயோடினா இருக்கலாம். ஓகே, ஸோ இந்த காம்பவுண்ட்ஸில், ஓகே, இந்த ரியாக்ஷனில் புரோமினா இருக்கலாம், இல்லைனா குளோரினா இருக்கலாம், அயோடினா இருக்கலாம். ஓகே, புரோமின், குளோரின், அயோடினா இருக்கலாம். ஜஸ்ட் அ செகண்ட். ஓகே, ஸோ இங்கே நெக்ஸ்ட்டு RF வருது. ஓகே, RF, ஓகே, RF இஸ் லைக் மோஸ்ட் ஸ்டேபிள் பாண்டு தான். கார்பன் அண்ட் ஃப்ளோரின் வரும்போது இட் இஸ் ஹைலி ஸ்டேபிள். ஓகே, ஸோ இட் இஸ் ஹைலி ஸ்டேபிள். தேங்க்யூ ஸோ மச் டா. ஸோ இட் இஸ் ஹைலி ஸ்டேபிள். ஸோ மோர் ஸ்டேபிள் என்ன, BC மைனஸ் தான் ப்ராடக்ட் வரும். ஓகே, மோர் ஸ்டேபிள். இங்கே ஆக்சுவலி இந்த பாண்ட் கார்பன் ஃப்ளோரின் பாண்ட் பிரேக் பண்ணுறதுக்கு இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். ஓகே, எஸ் கூகுள், ஐ எம் குட். ஹவ் are you கூகுள்? Yes, I can see the correct reply for him. Yes, very nice, dark night. Thank you. Hey guys, you guys are supporting this much means lots for me. Thank you so much. Yes, I am good. Guys, how are you? So here inge enna strong, ஒரு strong alcoholic KOH தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கு. ஓகே, strong alcoholic KOH யூஸ் பண்ணியிருக்கு. ஓகே, so alcoholic KOH தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கு. ஸோ we should break this. ஓகே, இதுதான் ஆல்ஃபா வருது, இதுதான் பீட்டா வருது. ஸோ நார்மலி ஆல்ஃபா பீட்டாவில் தான் என்ன வரும், டபுள் பாண்ட் வரும். ஸோ 2 ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கு. which one is major, which one is minor? ஸோ இங்கே major product is this and minor product is this one. Okay, clear. Okay, next important point da. Okay, thank you so much da. So next important point da. So fluorine is there. So first enna form agum, inga mattum what will form here, carbanion. Okay, carbanion will form here. Okay, so carbanion form ஆகிறதுக்கு 2 chances தான் இருக்கு. So இங்க carbanion form ஆகலாம். ஓகே, இங்கேயும் கார்பானியான் ஃபார்ம் ஆகலாம். ஸோ கார்பானியானோட ஸ்டெபிலிட்டி ஆர்டர் என்ன, ஜஸ்ட் tell me in the chat box, what is the stability order of carbanion? Primary, secondary or tertiary? Tertiary, secondary or primary? Nila, I think Nila. Am I right, Nila? Study with me, Nila. Yes, Nila, am I right? Nila, am I right? Nilava, Nila தானே. எனக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரைக்கிங்காக அந்த நேம் இருந்தது. பட் நிலா ஸ்டடி வித் மீயா, அது டவுட்டு தான். நிலாவா, ஸ்டடி வித் மீ நிலாவா? ஓகே, ஸோ நமக்கு தெரியும். ஸோ க்யுக்கா, டெல் மீ. நோ. தென் வாட் இஸ் யுவர் நேம் தென்? இதுக்கப்புறம் நான் சம்யுக்தா. ஓகே, இதுக்கப்புறம் நான் மறக்க மாட்டேன். சம்யுக்தா, எஸ், சம்யுக்தா. Yes, there is one actress in Samyukta Menon in Malayalam. Okay, yes. Hey, Tamil Nadu is channel name. Okay, it's not Tamil. I didn't mention Tamil. Okay, it's Tamil Nadu da. Okay, yes, I can see primary, secondary and tertiary. Okay, primary, secondary and tertiary. So
உங்களுக்கு தெரியுதா? அதுதான் ஒரு கான்செப்ட், ஒரு கிளாஸோட இம்பார்ட்டன்ஸ். ஓகே, நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தா எஸ் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு கான்செப்ட் கிளியர் ஆகுது. அது எந்த லாங்குவேஜ் ஆனாலும் பிரச்சனை இல்லை. ஓகே, இஃப் இட் இஸ் மலையாளம், தமிழ், ஹிந்தி, இங்கிலீஷ் என்ன ஆனாலும் அவங்க சொல்கிறது எனக்கு கிளியராக புரியணும், அவ்வளோதான். ஓகே, ஸோ உங்களுக்கு புரியுதுன்னா யூ கேன் ஸ்டே ஹியர். ஓகே, இஃப் இட் இஸ் நாட், ஐம் சாரி. ஓகே, கிளியரா ஜோரோ? So yes, so it is primary, secondary and tertiary. So inga parunga, it is primary. Okay, it is primary carbanion. It is secondary carbanion. Which is more stable? Primary carbanion is more stable. So that which product is major product? Which product is major product? Which product is major product? So inga da varum. Okay, so which product is major product? டபுள் பாண்ட் வரும்போது ஆப்போசிட் சைடில் தான் வரும். ஓகே, okay, clear. I hope it's clear. Then we are moving to next, states of and Hofmann alkenes. Okay, states of and Hofmann alkenes. Clear? So states of and Hofmann alkenes. Okay, so ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? கிளியர் தானே? இது வரைக்கும் ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தால் கேளுங்க. இஃப் யூ ஹவ் எனி டவுட் ஜஸ்ட் ஆஸ்க் மீ இன் த கமெண்ட் செக்ஷன். ஓகே மேம், ஹீ இஸ் ட்ரைங் டு டிஸ்ட்ராக்ட் கிளாஸ். எஸ் எஸ், ஹீ இஸ் டூயிங் தேட் ஓன்லி. லெட் தெம் டூ. So guys, do you have any doubt? Samyukta, Pramika, any doubt? I hope it's clear. Yes. So states of an Hofmann alkene. So states of an Hofmann alkene means states of rule. உங்களுக்கு தெரியும்ல, more substituted state of rule சொல்லியிருக்கு, more substituted carbon னு சொல்லும்ல. ஸோ எல்லாருக்கும் more substituted carbon என்ன மேம் அப்படி ஒரு டவுட் வரும்ல. ஸோ more substituted carbon means more alpha carbon. Okay, so more substituted carbon means more alpha carbon. So Hofmann alkenes means, Hofmann means less substituted carbon. What is less substituted carbon means? Number of alpha carbon is less only. Okay, number of alpha carbon is less. Okay, number of alpha carbon is less. So here you can see we are treating with alcoholic KOH. So states of rule vechittu eppadi varanum? Less. Okay, more substituted carbon. So inga paatha we know that this is beta carbon and this is beta carbon. So more alpha carbon irukkanum. Okay, more alpha carbon irukkanum. So inga 2 alpha carbons irukilla. So chlorine vachu paatha and we can consider chlorine irukra carbon, and this is alpha and this is alpha. Okay, this is alpha. Chlorine வச்சு கன்சிடர் பண்ணும்போது ஸோ ஸோ இங்கேயும் என்ன இருக்குது? ஒரு ஆல்ஃபா இருக்குது, இங்கேயும் ஆல்ஃபா இருக்குது. ஓகே, ஸோ குளோரினுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற கார்பன். ஓகே, குளோரின் அட்டாச் பண்ணி இருக்கிறதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற கார்பன் இஸ் குளோரின், சாரி ஆல்ஃபா. ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்ஃபா, திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஆல்ஃபா. ஸோ ஆல்ஃபா ஆல்ஃபா, ஸோ 2 alpha carbon is there. Okay, 2 alpha carbon is there. So when you consider இங்கே டபுள் பாண்ட் வரும்போது இங்கேயும் ஒரு ஆல்ஃபா கார்பன் வருது, இங்கேயும் வருது 2. So 2 alpha carbon is there. When you consider Hofmann கன்சிடர் பண்ணும்போது 1 alpha carbon மட்டும்தான் வருது. ஓகே, 1 alpha carbon மட்டும்தான் வருது. ஸோ states of rule more number of substituted carbons. That means more number of alpha carbon. So here in Hofmann less number of alpha carbon. Clear? So then I will give you a question. Guys, are you ready for a question? Guys, are you ready for a question? It's JEE 2024 mains question. Okay, it's a JEE 2024 mains question. So, timer. This is option B. Okay, I don't have space, so I will fix it here. Okay.
So what is the product? Major product. What is the major product? It is visible. You can watch in this channel da. So எல்லா சாப்டர்ஸும் இருக்கு. So liveல போய் பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும். Okay da. PK Latika. You're saying C. What is C? That one. Okay. Okay, time up. Okay, time up. We can check. So before that, I just want to again recall this statements. Okay. So if the product is forming means, so no intermediate will form. So all 5 atoms in the same plane, and rate of reaction with respect to Rx. Okay, Rx, first one is Ri and RBr, RCl and RF, and rate of reaction with respect to Rx. So that is stability. That means rate of reaction is directly proportional to stability of alkene. So resonance is more stable than what? Hyperconjugation. Resonance is more stable than hyperconjugation. Mindla vechukonga. Okay, mindla vechukonga அந்த point. Okay. So PYQ மட்டும் பண்ண போதாதுல்ல, கான்செப்ட் கரெக்டாக தெரியணும். அப்படிதான், அப்போ தான் உங்களுக்கு லைக் PYQ இல்லைனாலும் ஒரு கொஸ்டின் வந்தால் அது ப்ராப்பராக தெரியணும்னா கான்செப்ட் கிளியராக இருக்கணும்டா. ஸோ கான்செப்ட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ஸோ KOH வச்சு ட்ரீட் பண்ணும்போது எஸ், திஸ் இஸ் இதுவும் ஆல்ஃபா தான், இதுவும் சாரி திஸ் இஸ் பீட்டா. ஐ எம் ரைட்டிங் this is beta da, this is beta. ஸோ எப்படி டபுள் பாண்ட் வரலாம்? டபுள் பாண்ட் இப்படி வரலாம், இல்லைனா இப்படி வரலாம். ஓகே, ஸோ டபுள் பாண்ட் இப்படி வரலாம், இல்லைனா இப்படி வரலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் we can consider this is not the answer. Anyway, this is not the answer. டபுள் பாண்ட் அங்கே வராது, இங்கே வரும்போது இது இப்படி டபுள் பாண்ட் வருது. எஸ், இது வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. மேஜர் அதில் இருந்து மேஜர் ப்ராடக்ட் அண்ட் மைனர் ப்ராடக்ட் கால்குலேட் பண்ணலாம். இங்கே வருது, இப்படி இங்கே டபுள் பாண்ட் வருது, இங்கேயும் வருது. ஓகே, இது வரலாம், பி வரலாம், இல்லைனா சி வரலாம். ஓகே, 2 சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ இதில் மேஜர் ப்ராடக்ட் தான் வி ஷுட் கால்குலேட். ஓகே, வி ஷுட் கால்குலேட் மேஜர் ப்ராடக்ட். நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கு, மேஜர் ப்ராடக்ட் மீன்ஸ் என்ன ஃபைன் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் ரூல் இஸ் resonance, then second rule is hyperconjugation. Here you can see resonance is there now. Double, single, double. Okay, resonance is there. So correct answer is B only. Very good. Yes, Premika. Yes, ma'am. Concept cleared, ma'am. Okay, concept. If it is concept clear means then you can do maximum questions. Then try new questions also. Okay, do maximum questions. Okay. So yes, Pramika, you're right. Okay. Yes, very good. Pramika. Correct answer is B only. Okay. Then I will give you next question. It is identify the major product in following reaction. So inga or reaction irukku. It's JEE 2024 question. Okay. It's JEE 2024 question. Okay, not conjugation because okay, got it. Separation double bond. So it is minor. Although C looks slightly closer to yes.
see through. Yes, I got it. Then I will give you timer also, okay? It has pocket. Okay. Find the major product in the following. Okay. Do it. It's J 2024 question. Answers. அவ்வளோ டிஃபிகல்ட்டாக இருக்காடா, அவ்வளோ டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கா? ஐடென்டிஃபை மேஜர் ப்ராடக்ட் இன் த ஃபாலோயிங். அவ்வளோ டிஃபிகல்ட்டாக இருக்காடா, அவ்வளோ டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கா? லெட்ஸ் சி. ஸோ இது வரைக்கும் கிளியர். வேர் இஸ் பிரமிகா? ஓகே, லெட்ஸ் செக். ஓகே, ஸோ இங்கே புரோமின் வருது. ஸோ புரோமினோட லைக் ஆல்ஃபா கார்பன் மீன்ஸ் this one, and here also this is also another alpha carbon. So this and this is same only. So what will be the product? inga double bond varala illana inga double bond varala. Okay, so inga double bond varala, appo idu poi idu varala. Okay, idu chances irukku, idu no, and ingiyum chance irukku. இதுவும் வராது. CH3 டபுள் பாண்ட் இல்லை. ஸோ இதுவும் இல்லை, இதுவும் எலிமினேட் பண்ணியிருக்கு. ஸோ எஸ், ஸோ என்ன பண்ணணும்? ஸோ நோ கான்ஜுகேஷன். ஸோ நோ கான்ஜுகேஷன் மீன்ஸ் யூ ஷுட் எஸ். எஸ் சம்யுக்தா சேயிங் பி. நோடா, பி எலிமினேட் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ பி எலிமினேட் பண்ணியிருக்கு. அண்ட் சி அண்ட் ஏல தான் ப்ராடக்ட் வரும். ஓகே, ஸோ இங்கே டபுள் பாண்ட் வரலாம், இல்லைனா இங்கே டபுள் பாண்ட் வரலாம். ஸோ டபுள் பாண்ட் வரும்போது வி ஷுட் கன்சிடர். ஓகே, 1 minute. 1 minute. இனியும் 1 minute வேணுமா? ஸோ ஐ வில் கிவ் யூ ஃபியூ செகண்ட்ஸ். பிரமிகா சேயிங் டி. டி வராது இல்லைடா, டி வராது. டபுள் பாண்ட் எங்கே இருக்குது? டபுள் பாண்டே இல்லை டியில். ஸோ double bond வரணும்ல. we are preparing alkenes. Okay, so alkenes we are preparing. Okay, so we should find the major product. Okay, so இது ரெண்டு ப்ராடக்ட்டும் இருக்கும். so we should find major product. Okay, இதில் one is minor and another one is major. Okay, clear? so listen. Okay, எப்படி? so இதுதான் bromine attach பண்ணியிருக்கிற கார்பன். ஓகே, bromine attach பண்ணியிருக்கிற கார்பன் இதுதான். ஸோ அதுக்கு இருக்கிற ஆல்ஃபா கார்பன் and this is also alpha carbon. alpha இல்லை, beta. this is beta carbon, this is beta carbon. if you are considering this alpha carbon, இது ரெண்டும் beta carbon. ஸோ beta carbonல தான் என்ன வரும்? டபுள் பாண்ட் வரும். அப்போ இதில் ஏதாச்சும் கார்பன், இதில் ஏதாச்சும் காம்பவுண்டில் என்ன பிரான்ச்சில் டபுள் பாண்ட் வரலாம். ஸோ அப்போது இதுவும் இருக்குது ஆப்ஷன். ஓகே, ஸோ இங்கேயும் டபுள் பாண்ட் வரலாம். அப்போ இங்கே வந்திருக்கு, இல்லைனா இங்கேயும் வரலாம், இங்கேயும் வந்திருக்கு. ஸோ டபுள் பாண்டோட ரெண்டு ரூல் இருக்குல்ல. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் some network issue. Okay, from your side or from my side? So first rule is, do you remember first rule? First rule is resonance. There is no resonance here. Then we can check hyperconjugation. So we can check hyperconjugation, number of hydrogen, எவ்வளோ ஹைட்ரஜன்ஸ் இருக்குன்னு calculate பண்ணி பாருங்க. ஸோ இங்கே பார்க்கும்போது இங்கே 1 2, இங்கே 1 2, இங்கே 2 hydrogen. So if you consider here this double bond means here 3 hydrogen, here it is 2 hydrogen, and here it is 2 hydrogen. So 2 5 6 7. So the correct answer is option C only. C is the correct answer. Option C is the correct answer. Clear? C is the correct answer. Does anyone give the correct answer? C is the correct answer. Clear? ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா? C தான் correct answer வரும். C is the
correct answer. Then we can move to next preparation method. Guys, are you ready? My side. Okay, Pramika. So then we are moving to next preparation method. That method is from vicinal dihalides. What is vicinal dihalide? Vicinal means same side, okay? Halogen in same side though. So that is vicinal dihalide, okay? So here it's treating with the zinc, okay? So then what will form? You will get last product. You will get ZnX2. ZnX2 you will get, okay? You will get ZnX2. So yes, this is the product from vicinal dihalide, okay? So inge form agu double bond form agu. That is from vicinal dihalide, okay? Vicinal dihalide. So adoda koncham points tha. So vicinal dihalide la we are treating with the sodium or zinc, okay? Sodium dry ether, okay? Sodium dry ether na nammaloda Wurtz reaction varula, Wurtz reaction. So in presence of zinc double bond varum. So ஏன்னா adjacent carbonல இருந்து halogen போயிருக்கு and அங்க என்ன வந்திருக்கு double bond வந்திருக்கு. So tell me what is the product? இங்க என்ன product வரும்? இங்கேயும் double bond வருது, okay? Double bond வருது. So இங்க in presence of zinc ஓட presenceல மட்டும்தான் இது and zinc and hydrogen ஓட presenceல அந்த double bondum break ஆகும், okay? அந்த double bond break ஆகி என்ன single bond ஆ மாறும், okay? Zinc and hydrogen ஓட presenceல, okay? Clear? Then I will give you a question. Guys, are you ready for a question? Questionக்கு ரெடியாடா? So here is the question. In increasing order of reduction of alkyl halides with zinc and dilute HCl. So yes, increasing order of reduction of alkyl halide with zinc and HCl. Okay, same concept. ஒரு concept இருக்கு, அதுக்கப்புறம் question we are doing that only. Okay, so அப்போ conceptum clear ஆகும், questionum எப்படி attend பண்ணணும்னு idea கிடைக்கும். Okay, so clear. So I will okay, so increasing order of reduction of alkyl halide with the zinc and dilute HCl. So what is the order? Rate of reaction பார்த்தா போதும். இதில் இருந்து ஈஸியாக யார் ஹாலோஜன், எந்த ஹாலோஜன் அங்கேருந்து ஈஸியாக பிரேக் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. பிகாஸ் வி வாண்ட் அல்கீன் இல்லை. ஸோ கமான் க்யுக்கா, வாட் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர்டா? டைம் அப். இட்ஸ் வெரி ஈஸி. ஸோ இட்ஸ் iodine, bromine, chlorine. Yes. So correct answer is option B is the correct answer. Okay, option B is the correct answer. Nobody gave the correct answer. Yes, Pramika, now you are saying time up. So then we can move to because here I will tell you the reason. Bond energy decreases, rate of reaction will increases. Okay, rate of reaction will increases. That is the point. Okay, so next method is from alcohol by acidic dehydration. Okay, so acidic hydration, not dehydration. So here you can see what is dehydration means. I already told that D means removal. In chemistry, D means removal. So dehydration means hydration, removal of water, and it is elimination. Okay, even reaction. Okay, it is even reaction. Okay, from alcohol by acidic dehydration. Okay, so we are using reagents H plus heating and concentrated H2SO4 on heating. So
Clear? Then we can consider, okay, we can consider a reaction ROH, okay, ROH is there. So we know that oxygen contain what? Lone pair, okay, I told in 30 seconds. What da? You told in 30 seconds. I will write your name then. I will write your name. Pramika, okay. So you are attending properly and you are answering every question. So it's great. Then I will write your name. No worries, okay. Okay. So now, protonation. What is protonation? Protonation means addition of hydrogen. Okay. Protonation means addition of hydrogen. So what will happen? So first step is addition of hydrogen. So hydrogen will add here. Okay. Hydrogen will add here. So ROH2 plus. Okay. ROH will form ROH2 plus. Okay. So then in second step, this electron, okay, this bond will break, okay, this bond will break. So that means this hydrogen, this R group will lose electron, okay, this R group will lose electron. So this R group will lose electron means this R group will form what? Cation, okay, this R group will form cation, okay. So then next what will happen? Rearrangement will occur if it is possible, okay. If it is possible, you can see rearrangement, okay. Then what is the next step? So it will happen in presence of heat, okay. Next step is addition of hydrogen, okay. Next step is addition of hydrogen and it will form, removal of hydrogen and it will form alkene, okay. Removal of hydrogen and it will form alkene. Clear? If it is clear, then we can do a question. Clear, Ada? Then we are moving to important points of this reaction, okay. In the reaction like the points important, that is very important, okay, that is very important. So we can discuss all the points, okay. So the first point, formation of carbocation. Yes, here what is forming? Formation of carbocation. So carbocation is forming. So if rearrangement is possible, rearrangement will happen, okay. If rearrangement is possible means rearrangement will happen. Then rate of reaction or reactivity is directly proportional to stability of first carbocation. What is first carbocation? So I just mentioned that if rearrangement is possible, okay, if rearrangement is possible, so it will form more stable carbocation. Yes. So then first stable carbocation, first carbocation is there and second carbocation is there, okay. So there is two carbocation. So if rate of reaction or reactivity is directly proportional to stability of first carbocation, okay, it does not depend on second carbocation, it depends on first carbocation, okay, before rearrangement carbocation, okay. So rate of reaction, here rate of reaction is equal to K into concentration of R minus this step, okay, this step is rate of reaction. Next, elimination, even here it is even mechanism, okay, it is even mechanism. And next, more stable alkene is the major product, okay, more stable alkene is major product if it is contain what? If it is contain like resonance, it is more stable. If no resonance means you can check hyperconjugation, okay. If no resonance means you can check hyperconjugation. Yes. Next, rearrangement, okay, rearrangement. What is rearrangement? There is three different type of rearrangements, okay, there is three different type of rearrangement. One is hydride shift, next one is methyl shift, another one is ring expansion, okay, ring expansion. So we can check, okay, we can check
What is hydride shift? Okay, we know that carbocation, which carbocation is more stable? Tertiary carbocation is more stable. Okay, tertiary carbocation is more stable. Clear? Tertiary carbocation is more stable. Okay, so here you can see that here this is the carbocation. Okay, this is the carbocation. If the carbocation will change here, okay, if the hydrogen shifted to this carbon, so it will form, okay, it will form tertiary carbocation or secondary carbocation. Okay, it will form secondary carbocation. When you compare primary and secondary carbocation is more stable. So what will happen? This hydrogen will shift here and this carbocation will shift here. Hydrogen will shift here means CH3 will form. Carbocation will shift here. Okay, so here you can check the number of alpha carbon. So alpha hydrogen. Okay, here 2 alpha hydrogen is there. Here 6 alpha hydrogen is there. 6 alpha hydrogen means it is more stable. Okay, 6 alpha hydrogen means it is more stable. Next is methyl shift. Okay, methyl shift. So when you consider, okay, here it is methyl group, here it is methyl group, and here you can see carbocation. So how many alpha hydrogen is there? How many alpha hydrogen is there? So this is alpha carbon. This alpha carbon contain CH3, another CH3, another CH3. There is no alpha hydrogen. Okay, 0 alpha hydrogen. Okay, here. So this methyl will shift here, shift to this carbon. Okay, and this carbocation or positive charge will shift to here. So it will form tertiary carbocation. Okay, it will form tertiary carbocation. We know that tertiary carbocation means it is highly stable carbocation. Okay, it is highly stable carbocation. Next is ring expansion. So ring expansion means you can observe only in 4th and 5th ring. Okay, 4th and 5th ring expansion will happen, not in 3rd and 6th. Okay, in your textbook it's there only 4 and 5. Some other like rings are also there, but it's not necessary for you. Okay, because it is out of syllabus. Then I will give you a question, guys. Are you ready for a question? And it is JEE 2024 question. So here is the question. So I will give you timer also. I will give you 2 minutes. You can do the question. Okay. I think it is visible. Yes. Okay, do it. So, come on guys, what is the correct answer? A. You're saying A is the correct answer. A is the correct answer. Pramika is saying A. So Pramika is saying A. Pramika is saying A. Let me check. I also don't know. I also want to check. So after, yes, I think we can stop the timer. Okay. So when 3,3-dimethyl, okay, when 3,3-dimethyl 2-butanol is heated with the H2SO4, the major product obtained is, okay, the major product obtained is correct answer only
A, okay. So I will tell you the explanation. Explanation is also here, okay. So this is actually 3,3-dimethyl 2-butanol, okay. So if reacting with H plus means what will happen? So we know that this is this bond, okay, hydrogen will come here, H2O will eliminate and carbocation will form here. So we know that rearrangement is possible here, okay, rearrangement is possible here. So this carbocation will go this side and this methyl group will go this side, okay. So methyl group and carbocation will come here. So you can see how many alpha hydrogen is there, okay. There is two options, okay, for double bond. So one option is this, another option is this, okay, another option is this, okay. So inga this is one alpha, this is one alpha and this is another alpha, okay, this is one alpha and this is another alpha. So ingiyum double bond varala illana ingiyum double bond varala. So when you consider, okay, inga double bond varumbodhu number of alpha hydrogen evlo varudhu, number of alpha hydrogen 12 alpha hydrogen varudhu, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, okay. So 12 alpha hydrogen varudhu inga varumbodhu. So this is the alpha carbon la, idu mattum da alpha carbon varudhu and ingiyum, okay, when you consider this also alpha carbon. So ingiyum one alpha hydrogen varudhu, so inga 3 varudhu. So total 4 alpha hydrogen varudhu. So correct answer is this only, this, yes, that is 2,3-dimethyl 2-butane, okay. So this is the correct answer because 12 alpha hydrogens are there now. So that is the correct answer only. Then we are moving to chemical properties of alkene. Guys, are you ready for the chemical properties of alkene? Guys, are you ready for the chemical properties of alkenes? Chemical properties of alkene. So first one is addition of dihydrogen. Addition of dihydrogen. So it is an alkene group. What we are doing? We are just adding 2 hydrogen with in presence of catalyst. Okay, with in presence of catalyst. What will happen? Simple, ma'am. This double bond will break. 1 hydrogen here, 1 hydrogen this side. Okay, 2 hydrogen will add. Okay, so that is addition of dihydrogen. Okay, addition of dihydrogen. Then next one is addition of halogen. So if you are adding halogen means there is two chances. Yes, one is cis, another one is trans. Okay, cis-um trans-um form agiradhukku chances irukku. So if I am adding X2, okay, X2 in presence of CCl4, okay, in presence of CCl4. What is the speciality of CCl4? It is a non-polar molecule. Okay, you should take a non-polar molecule. Okay. That I don't know, I don't know. I also don't know. So we will finish this chapter, okay? That is our aim. So CCl4, okay? CCl4. So what will happen? This bond will break. So one side halogen, another side halogen, okay? So here you will get trans, okay? You will get trans halogen, okay? So trans dihalo alkane. So mechanism. So idode mechanism is important. So mechanism is important. Listen carefully. So double bond irukku. So double bond irukku. We can use some other color pen. Yellow. So double bond. First halogen. We know that halogen will break its bond. Okay. So halogen one will partial negative, another will partial positive. So this halogen, okay, so this halogen will attach here, okay, so halogen will break one bond, okay, one sigma pi bond, okay, halogen will break this one pi bond and it will form, okay, and it will form cyclic haloalkanes, okay, cyclic halonium ion, okay, it's halonium ion. So halonium ion, it's positive, okay. So cyclic halonium ion will form, okay. So in this step, cyclic halonium ion will formed. So next step, we know that one more halogen is there, okay. So this halogen can't attack in same side, okay, same side because steric hindrance, okay, and negative charge. So it will attack in
other side, okay, in opposite side, okay. So it will attack in opposite side and one halogen will form here also, okay. One halogen will attach here, okay. Trans, you will get trans, not cis molecule, it's trans molecule, okay. So then I will give you a question. Guys, are you ready for a question? Pramika, are you ready for a question? And other students, guys, are you ready for a question? So here is the question. So come on, do it, okay. It's very easy question. Take time and give correct answer. What is the correct answer? It's a assertion reason type of question, okay. It's a assertion reason type of question. So assertion reason type of question is always, it's like a tricky question, yeah. Come on, 5 seconds more. Any answer? No answer. Is it really tricky question? So let me read, okay. So propane is more reactive than ethane towards electrophilic addition reaction. Yes, it is correct. Propane is more reactive than ethene. So electron density if of double bond increases due to hyperconjugation of methyl group. Yes, it is also correct. Yes. Yes. Option like here. Yes. Assertion and reason is correct. And reason is the correct explanation of assertion. Okay. Reason is the correct explanation of assertion also. And yes, Pramika, correct answer, Pramika. So I will, this is correct only, okay. Then we are moving to next concept, okay. Next concept, let me check. Some more questions are there, lots of questions are there, okay. Then we are moving to next concept, that is addition of hydrogen halide. So addition of hydrogen halide, we know that HI, HBr, HCl, okay. So bond energy and rate of reaction is inversely proportional if bond energy decreases. For bond energy less is for HI. For HI bond energy is less, okay. So bond energy decreases means rate of reaction increases. We already discussed lots of time this, okay. So here addition of hydrogen halide. Hydrogen halide means HX, okay. Addition of HX. Addition of HX. So CH2, CH double bond CH2, okay. So what we are adding? We are adding H plus, okay. We are adding H plus. So what will happen? Simple, this bond will break, okay. This bond will break. So hydrogen will come this side, okay. So it will form CH3 and here you can see carbocation. If rearrangement is possible means, okay, if rearrangement is there, rearrangement is possible, okay. So rearrangement is possible here and what will happen? It will, halogen will attach here, okay. Halogen will attach here. So I will tell you some important points from this reaction. Before that we can do one example. So Inga, just consider HCl, okay. So first what will happen? This double bond will break and hydrogen will come. So which side? Okay, which side? Here also hydrogen can attach, here also. So which side is a safer side or more stable side? We know that Markownikov's rule and anti-Markovnikov's rule, yes. So we will follow here Markownikov's rule, okay. Here we will follow Markownikov's rule. So where is more, okay, more number of hydrogen. So here 1, 2, 3, only one hydrogen, here 2 hydrogens are there. So hydrogen will come here,
come this side and hydrogen will come this side, and here carbocation will form. Okay, so yes, here rearrangement is possible. Okay guys, here rearrangement is possible. So then what will happen? So here this, because we know that why rearrangement is possible means we know that tertiary carbocation is more stable. Okay, so positive charge will go this side and methyl group will shift to this side. So yes, positive charge will go this side and hydrogen will go this side. Okay, then next, so here chlorine will attach. Chlorine will attach this side because of rearrangement. Okay, because of rearrangement. Okay, because of rearrangement. Then we can move to next question. Next concept. We know Markownikov rule. Okay, if you are adding hydrogen halides, okay, hydrogen halide, just follow Markownikov rule. Okay, what is Markownikov rule? The negative part of reagent is added to that carbon which contain, okay, which carbon of alkene which has less number of hydrogen. Okay, so or I can say that the hydrogen will goes, okay, this hydrogen will goes to hydrogen will goes to carbon, which carbon contain more number of hydrogen. Okay, which carbon contain more number of hydrogen. That is Markownikov rule. Okay, then here we are discussing some important points from this mechanism. Okay, from this reaction. So the first point is, first carbocation formation is RDS, rate determination step. Okay, rate determining step. So first carbocation enga form agum. So before rearrangement. Okay, before rearrangement. So that step is actually rate determining step. So next, a rate of reaction is directly proportional to nucleophilicity of alkene, that is directly proportional to stability of first carbocation. Stability of first carbocation. So that means rate of reaction is directly proportional to stability of first carbocation, rate of reaction. Okay, next point, rearrangement will occur. Okay, rearrangement of carbocation will occurs. Okay, so this is a homework question that I did. Okay, so I will give you some other questions. So here I will give you a question. So it's also JEE 2023 questions. So today I just take lots of JEE questions. Oh my god, I also don't know how much JEE question. Less NEET question, I concentrated, more JEE question because it's organic. Yes, I thought that organic means konja deepa irukattu nenechen. The following reaction, A is okay. Ring expansion we just discussed now. Ring expansion will happen. Ring expansion will happen. Rearrangement. In rearrangement I just mentioned that ring expansion also. Yes, I can see answers. Come on, Kyukka, ellaru answers podunga. Okay, so yes, in the following given reaction, A is, so we should find A. Okay, A is the product. Okay, A is the product. So here, so it is the proper mechanism of this reaction. So now already enna sollirukku, rearrangement of rings possible da, rearrangement of hydrogen and rearrangement of methyl group and rearrangement of ring, that means expansion of ring. Okay, so we know that enna inga dhaan double bond varudhu, so double bond break agum, double bond break aayirukku,
So hydrogen இங்க வந்து add ஆகும், hydrogen add ஆயிருக்கு. So இங்க carbocation first form ஆயிருக்கு. So இதுதான் carbocation form ஆயிருக்கு. So இங்க என்ன நடக்குது, expansion நடக்குது. So இங்க 1 2 3 4 தான் என்ன கார்பன்ல இருந்தது. நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கு கார்பன் 4 ஓகே 4 ரிங் அண்ட் 5 ரிங்ல தான் எக்ஸ்பான்ஷன் இருக்கும். ஓகே 4 அண்ட் 5 ரிங்ல எக்ஸ்பான்ஷன் இருக்கும். ஓகே ஸோ ஆல்ரெடி நான் இங்கே சொல்லியிருந்தது 4 and 5 எஸ் 4 and 5ல எக்ஸ்பான்ஷன் இருக்கும், 3 and 6ல எக்ஸ்பான்ஷன் இருக்காதுன்னு ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தது. ஸோ எக்ஸ்பான்ஷன் எப்படி இருக்கும்னு ஐ வில் டெல் யூ. எங்கே போச்சு, எஸ் ஓகே. ஸோ வாட் வில் ஹேப்பன்டா, ஸோ இது நார்மலி இப்படி தான் வரணும்ல. ஸோ இது எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி என்ன இங்கே ஓகே. ஸோ இது எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி இங்கே வந்திருக்கு. ஓகே ஸோ இதுவும் இன்க்ளூட் ஆகிருக்கு, எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிருக்கு. ஓகே ஸோ இப்போ 1 2 3 4 5 கார்பன் 5 மெம்பர்ட் கார்பன் ரிங்காக மாறி இருக்கு. ஓகே ஓகே 5 கார்பன் மெம்பர்ட் ரிங்காக மாறி இருக்கு. So then what will happen? So here also you can see two groups. Okay. So inga என்ன இருந்தது? So you can see carbocation இங்க இருந்தது. So அது expand ஆயிருக்கு and same structure தான் இங்கேயும் எடுத்திருக்கு. Okay. Same structure தான் இங்கேயும் எடுத்திருக்கு. Same. Okay. Same structure 1 2 3 4 5 circle தான். Okay. சாப்பிடலடா சாப்பிடணும். ஓகே ஸோ 5 மெம்பர்ட் ரிங் தான் இருக்குது அண்ட் அதில் 2 மீத்தாயில் குரூப் வருது அண்ட் கார்போகேட்டையான் இங்கே கார்போகேட்டையான் இருந்தது. ஓகே கார்போகேட்டையான் இருக்குது. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் என்ன நடக்குது, ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் நடக்குது. ஸோ கார்போகேட்டையான் என்ன, ஸோ இங்கே இருக்கிற கார்போகேட்டையான் இஸ் ஆக்சுவலி primary carbocation. So அது இங்க வந்துட்டேன் and இங்க methyl group இங்க shift பண்ணிட்டேன். So next stepல என்ன நடக்குது, bromine add ஆகுது. Okay bromine add ஆகுது. So bromine இங்க எங்க carbocation இருக்கோ so அங்க என்ன நடக்கும், bromine add ஆகும். Okay then next I will give another question. So the question is here 𝐶𝐸. ஸோ க்விக்காக ஆன்சர் பண்ணுங்கள், க்விக்காக ஆன்சர் பண்ணணும். சாப்பிடணும்டா, செஷனுக்கு அப்புறம் தான் சாப்பிடணும், செஷனுக்கு அப்புறம் சாப்பிடணும். ஸோ ஐ வில் கிவ் யூ 2 minutes. எஸ் க்விக்காக பண்ணுங்கள். ஓகே ஸோ இந்த ரியாக்ஷன் விச் இட்ஸ் react product is come on Kyuka. Hello Sudharmi. Darshan. ஸோ இது வரைக்கும் 50 லைக்ஸ் ஆகலை. 50 லைக் தான் நம்மளோட என்ன டார்கெட். 46 தான் ஆகுது. So you guys are saying B. Okay. Any other answer? Any other answer? In the reaction with the HCl alkene reacts to give a product 1. Okay. So yes, Achya is saying C. Okay. So 10 seconds. Pramika is saying A. No ma'am, it's A. Okay. Pramika is saying A and Akshya said C. Okay.
time up. 2 seconds more. Yes, time up. So yes, we can start. So idoda product enna varunda. Idoda product enna varum. Double bond break agum. CH3 agum. CH3 agum. Inga carbocation varum. So carbocation vandadukku appuram enna agum. Yes, it is stable carbocation da, rearrangement illa, inga Br varudhu. Okay, correct. 1 chloro 1 methyl. Yes, 1 chloro 1 methyl cyclohexane. Idum paakalam. So I got some like B answer vandirundhathu. So yes, இந்த double bond break ஆகும். அதுக்கப்புறம் யாரு வரும். So இங்க CH3 இருந்தது. So CH3 இங்க double bond break ஆயிருக்கு. So இங்க hydrogen வந்திருக்கு. So இங்க hydrogen வந்திருக்கு. carbocation எங்க form ஆகும்? carbocation இங்க தான் form ஆகும். Yes, இங்க தான் யார் வரும்? Cl தானே வருது, இல்ல Br. இங்க தான் Br வருது. So Br will come here. Okay, Br will come this side. So correct answer, adum correct answer da varudhu. So correct answer is both A and B is the correct answer. Correct answer is C. Okay, correct answer is C. Who gave the correct answer first? Yes, Achaya. Very good, Achaya. Eda like Pramika. Actually A-லையும் B-லையும் same product form ஆகுது. Okay, A-லையும் B-லையும் same product form ஆகுது. Actually you are also correct. You said first B, then you said first A, then A. So actually A, B is the correct answer. Okay da? So yes, nice. Then Anti-Markovnikov's rule. Okay, Anti-Markovnikov's rule in presence of peroxide. Okay, and this Anti-Markovnikov's rule is also called peroxide or Karache effect. Okay, Karache effect or peroxide effect. So idile enna nadakum? So just opposite of Markovnikov's rule. Markovnikov's rule, hydrogen will add hydrogen. Yes, opposite of Markovnikov's rule. Yes, you are correct. So hydrogen enga add agum? Less number of hydrogen enga irukko and the carbon la add agum. Okay, so here this double bond will break. Okay, this double bond will break and one hydrogen will form here. Okay, so because it is less number of hydrogen, so hydrogen will attach here and bromine will attach here. Okay, so here if this double bond is breaking means what is the product here? The product is break less number of hydrogen. Inga less number of hydrogen irukku, so inga what? Br. So this is the product. Okay, so just opposite of Markovnikov's rule. And guys, this is your homework. Okay, so just take the screenshot and write in the chat box. Okay, take the screenshot and write in the chat box. Okay, then we are moving to another question. Guys, are you ready for the question? Guys, are you ready for another question? So okay, so the major product of the following chemical reaction. So chemical reaction, in the chemical reaction or a major product. In the chemical reaction or a major product. If you are using peroxide, okay, if you are using peroxide, okay, I will give you 2 minutes. Okay, you can start now. Yes, quick answer சொல்லுங்க. Achya saying D. Okay, Achya saying D. Pramika is also saying D. Major product of the following. Benzyl peroxide. Yeah, it is simple. Yes, I can see. Okay,
So I'm going to stop this timer. So we know that it's peroxide is there, benzyl peroxide is there. Peroxide means it obviously follow anti-Markovnikov's rule. Okay, it will follow anti-Markovnikov's rule. So this bond will break here and here. Here it will form Br and here it is hydrogen. So correct answer is yes, D. Then we are moving to next, addition of water. Okay, addition of water in presence of dilute H2SO4. Okay, in presence of dilute H2SO4. Okay, so என்ன நடக்குது, same, இந்த double bond என்ன break ஆகும், hydrogen will come. Okay, hydrogen வரும். So hydrogen என்ன Markovnikov's rule தான் add ஆகுது. So carbocation form ஆகுது and என்ன what will form, waterல இருந்து we know that H plus and OH minus is there. So OH minus will attach to this carbocation. Okay, OH minus ion will attach to carbocation. clear. So இதுலயும் mechanism இல்ல. Okay, mechanism உங்களுக்கு அவ்வளோ தேவையில்லை, but இது like concept புரிஞ்சா போதும். Okay, if you are treating with water என்ன நடக்கும், if you are treating with water we will get alcohol. Okay, so we will get alcohol. This double bond will break and என்ன one side la hydrogen வரும், one side la OH வரும், you will get alcohol. Okay, then we can move to next question. Okay, this is same question only. So okay, do it fast. Okay, இதுக்கு அப்புறம் alkenesம் இருக்கு. 1 minute. Come on. Pramika, Achaya. Ma'am, no, it's A. What I... என்னடா பிரமிகா புரியலை. பிரமிகா நேற்று லாஸ்ட் என்ன சொல்லியிருக்கு, ஏன்னு சொல்லியிருக்கா. ஓகே, டைம் அப். ஸோ விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் alkenes will give optically active alcohol when treated with H2O. ஓகே, ஸோ optically active alcohol தான் கிடைக்கணும். ஸோ ஐ வில் ரைட் ஹியர். ஓகே, பியூட்டைனில் இருந்து நமக்கு என்ன கிடைக்கும், பியூட்டின், மெத்து எத்து ப்ரொப்போ பியூட்டு. So I will draw here meth eth proper but 1 so but 1 dane. So one side we will get OH, here we will get H. See, one side you will get it's alcohol, here you will get OH, here you will get H. Which of the following alkene will give an optically active alcohol? Optically active alcohol. But 1 OH, and here yes, here also, here we will get optically active chiral carbon. This is chiral carbon. Okay, this is chiral carbon. So inga hydrogen irukku, inga OH irukku, one side la methane irukku, another side la ethyl group irukku. So correct answer is yes, option A is the correct answer. Yes. Then we are moving to last one. Okay, so that is last property of this kenes. Okay, oxidation. So oxidation means we are using Bayer's reagent. Okay, Bayer's reagent. So we know that Bayer's reagent we will use for test for unsaturation. Okay, it's test for unsaturation, and here we will use dilute alcoholic KMnO4. Okay, dilute alcoholic
KMnO4. So here what will happen? Double bond is there. So it is Bayer's reagent. So simple da. Double bond break agum, single bond மாறும். So என்ன இங்கேயோ ஹைட்ரஜன் வரும், இங்கேயோ ஹைட்ரஜன் வரும். கிளியரா? இது கிளியரா? ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா? இது வரைக்கும் கிளியர் தானே? I hope it's clear. Then we are starting alkynes. Okay, we are going to start alkynes. So alkyne or half an hour la we can finish. Okay, half an hour la we can finish. So yes, I will give you a 10 minutes break. Okay, I will give you a 10 minutes break. 10 minutes break. Yes. Okay.
Hello. Hi, Samyukta. Ma'am, break. Yes, break. So, our light target is 50 plus, okay? Hello. Yes, Samyukta. So, start பண்ணலாமா? So, நம்ம next பார்க்க போகிறது method of preparation of alkyne, okay? So, method. So, இது actually 2 method தான் இருக்கு. Preparation of alkyne. So, இதில் first method of preparation தான் என்ன calcium from calcium carbide, okay, from calcium carbide, okay. So calcium carbide means CaC2, okay, CaC2 ல இருந்து, okay. So first method of preparation is from calcium carbide. I will write CaC2, okay. So calcium carbide. So இதில் calcium carbide I am taking Ca, okay, this is Ca. So CaC2, okay, CaC2 சிம்பிளா வாட்டர் வச்சு ட்ரீட் பண்ணும்போது, okay, சிம்பிளா வாட்டர் வச்சு ட்ரீட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? we will get ethene, okay, we will get ethene. So so we will get ethene, okay. So ethene கிடைக்கும். and ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆன ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு, okay, ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆன பாயிண்ட் இருக்கு. ஹலோ கெமி, ஹலோ கெமிஸ், ஹலோ கெமிஸ். ஸோ ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஆன ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு. we know that calcium, okay, this is calcium, Ca, it's look like Cu மாதிரி இருக்குல்ல, CaC2 calcium carbide, okay. so calcium carbide வாட்டர் வச்சு ட்ரீட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? ஈத்தீன் கிடைக்கும், ஓகே, ஈத்தைன் கிடைக்கும், ஓகே. ஸோ டபுள் பாண்ட், ஓகே, ட்ரிபிள் பாண்ட் தான். ஸோ ஈத்தைன் கிடைக்கும். அண்ட் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்ட்டான காம்பவுண்ட்ஸ் இருக்குது. ACl4, ஓகே. ஸோ AL4C, ஓகே, அலுமினியம் கார்பைட். ஸோ அலுமினியம் கார்பைட்லேருந்து நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? we will get மீத்தைன், ஓகே. இதில் இருந்து மீத்தைன் தான் கிடைக்கும். I will write a CH4. So I am writing CH4. அலுமினியம் கார்பைடில் இருந்து we will get, இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், ஓகே. அலுமினியம் கார்பைடில் இருந்து நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? we will get மீத்தைன். அது மாதிரி BE2C, ஓகே, BE2Cல இருந்தும் we will get என்ன? CH4, okay, we will get CH4. But in case of magnesium carbide, Mg2C3ல இருந்து நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? இல்லை, ப்ரொப்பீன் தான் கிடைக்கும், ஓகே, ப்ரொப்பீன் தான் கிடைக்கும், ஓகே. ஸோ இதில் இருந்து நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? ப்ரொப்பீன் 1 2 3, okay. So we will get propene from Mg2C3. It is very important, okay. So இதை பொறுத்து தான் என்ன நம்மளோட ப்ராடக்ட் எதுன்னு சொல்ல முடியும், ஓகே. we will get triple bond. It's method of preparation of alkynes only. So if you are using Al4C, okay, Al4C, you will get என்ன? CH4. and BE2C ஆனாலும் என்ன கிடைக்கும்? CH4 கிடைக்கும். பட் மெக்னீஷியம் Mg2C3 னா you will get என்ன? C3H2N, okay. So 6, okay. So you will get, so next 10, okay. So next என்ன? okay, next method of preparation தான். next method of preparation அதில் ஒரு question இருக்கு. ஸோ உங்களுக்கு முன்னாடி லைக் 2020 லைக் 4ல வந்த question. ஸோ 2024ல வந்த question தான் என்ன? எந்த காம்பவுண்டில் இருந்து மீத்தைன் கிடைக்கும், ஓகே, எந்த காம்பவுண்டில் இருந்து மீத்தைன் கிடைக்கும்னு சொல்லியிருக்கு. ஸோ டிஃப்ரெண்ட் காம்பவுண்ட் இருந்தது. ஸோ எந்த காம்பவுண்டில் இருந்து? சப்போஸ் Al4C இல்லைன்னா BE2Cனா அதில் இருந்து மீத்தைன், ஓகே. sorry guys, it's not methane, it's ethane. what I'm saying, ethyl,
ethyl. Okay, it's ethyl. Okay, C triple bond ethyl. Okay, ethyl தான். Okay, ethyl கிடைக்கும். Okay, ethyl கிடைக்கும். Okay, so கேட்ட question ethyl தான். So ethyl என்ன Al4C இல்லைனா Be2C இருந்து தான் ethyl கிடைக்கும். Okay, so இந்த method of preparation தான் இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குது. So next from like next class la we will do maximum question la, so on the time la like most of the preparations ellame like cover பண்ணிக்கலாம். So and இன்னைக்கு day after tomorrow என்ன இந்த சாப்டரோட complete MCQ we will discuss. Okay, day after tomorrow we will discuss lots of questions and உங்களுக்கு already homework இருந்தது. ஸோ நீங்கள் maximum question practice பண்ணணும் இந்த செஷனில் இருந்து. ஓகே, இந்த சாப்டர்ல இருந்து maximum question practice பண்ணணும். ஸோ it is your homework. ஸோ நீங்கள் என்ன இந்த ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இதுக்கப்புறம் இதோட ப்ராடக்ட் என்ன வருதுன்னு கமெண்டில் சொல்லணும். ஓகே, ஸோ ஐ ஹோப் இந்த செஷன் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிகாஸ் என்ன we know that hydrocarbon na organic oda most important chapter தான் GOC1 and GOC2. அதுக்கப்புறம் hydrocarbon is very important. Okay, hydrocarbon ஒரு என்ன கெமிஸ்ட்ரியோட ஒரு பேஸ் சாப்டர்னு சொல்ல முடியும். ஓகே, ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியோட ஒரு பேஸ் சாப்டர்னு சொல்ல முடியும். ஸோ ஐ ஹோப் இந்த செஷன் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் do maximum question. Okay, do maximum question practice. Okay, so thank you so much and bye bye everyone.